Right. Hello and welcome, FPL managers, and welcome to Ghana Football Fantasy. And of course, we are back for Futalochana for Game Week 10. Game Week 10? Yeah. Game Week 10. Right. Sorry, I'm so badly prepared for this show, but I've been a little bit out of touch. But yeah, welcome and good to see everyone who are joining us. And thanks to all those folks who have already started sending questions to us. So yeah, we are grateful. And we'll start the show, of course, very shortly. And of course, joining me right now is Parvez. Parvez, welcome. Yeah. Thank you, Nadim. Right, and Saif will be joining us a little bit late. Apart from that, Ashfaq, on the other hand, has decided not to join because I have joined. So some people are a little bit scared when I join. So they feel a bit intimidated, to be honest. So yeah, in that case, what can I do? I mean, there's nothing much I can do. So Ashfaq is not joining us, but Saif will be joining shortly, very soon. But in the meantime, it'll be me and Parvez. So it's going to be three of us, and it's going to be a full pack show. And of course, if you have more questions, then do send it by 12:10 a.m. Sorry, and yeah, all the big questions that you send it before 12:10 p.m. So basically, you have about another 15 to 20 minutes. So if you send it, we'll be happy to answer those questions in details. But if you don't, and you want a short answer, then please send us the short questions, and we'll be happy to send those questions answers as well. But yeah, I think we're going to get started, and it's going to be a full pack. So we're going to cover things quite quickly, and then we're going to go straight into the section, question and answer session. And of course, as you know, this is the Futalochana, our FPL Ghana show, something that we've been doing since the first day of our pod or the creation of our channel. And this is since in September 2020. So yeah, this is our main show. And if you haven't followed, liked, or subscribed to our channels on X, Facebook, or on YouTube, you're missing out on a lot of interesting analytical and updated content. And yeah, because we are producing regular contents, and all the contents that we prepare. So basically, we are not just talking for the sake of talking. We are not just saying, oh, that player is good and this player is bad. We are saying it because the numbers say so. Their performance indicates that, and those performance and those numbers and those data is coming from Fantasy Football Scout. Ghana Football Fantasy is, of course, a proud member of the Fantasy Football Scout Network. If you want to be a part of the membership, then please click in the link in the description below, and of course, you'll get a 40% discount. But if you also use the code FFSGHANO05, then you'll get an additional 5%. So that's 45% discount. So yeah, I don't think so you should be waiting, because this is one of the most important and helpful tool if you want to be a serious FPL manager and want to invest. And you want to have something to boost about and talk about among your friends and within your FPL circles, then this is the tool that is going to really help you out. So yeah, check out Fantasy Football Scout membership area. And if you need any assistance, please do. So this is it. These are the hot topics that we are going to have today. And what we're going to start with the podcast Pick 3 League Game Week 9 winners. And it's pretty interesting, the podcast Pick 3 Game Week 9 winners, because what has happened is that we have two of them who have scored the same number of points. So let's just bring the table, and as you can see here, we have two winners. One is Bappi and the other one is Hasib Akash. Well done. Both of you have scored 15 points each. So we have a tie, and what we're going to do right now is, in order to determine, as I said, if two or three people win, then we'll have to do it by a coin toss, which we will do it right now in front of you. So yeah, we are bringing the coin toss right now, Parvez. Yeah, there you remove this. Oh. Yeah, put this in. Yeah, there you go. There it is, and this will be between Hasib Akash and Bappi. By the way, Bappi is a big Arsenal fan, so we kind of know him quite well, and he's also a very avid FPL manager as well. So yeah, I would call heads as Hasib Akash and tail as Bappi. So Bappi has tail, Hasib Akash, you have heads, and let's see and spin it. Let's see what happens. Tails it is, and it is, of course,
Moshir Rahman Bappi, who's actually won it. So you can see, thanks audience for this. And then what we can do is, what we're going to do is we are going to have Bappi is our winner, who actually suggested Semenyo, Haaland, and Mbeumo. Hasib Akash, good luck, brother. No worries, hard luck a little bit. You lost it by a coin toss, unfortunately. But yeah, there are more game weeks to come. This is just game week 9. So there are more game weeks to come. And of course, you'll be able to win again. And I'm wishing all the best. And yeah, well done, Siam, Saad Arif, and others who have also participated. So thank you so much. I think Saif has joined us. So let's just bring Saif in. Right. Hello there. Bye. Assalamualaikum. Walaikum assalam. Walaikum assalam. You still wear that jersey? Why not? Okay, just wondering. No. I'm just wondering because a lot of managers I've seen nowadays are already suggesting that they would like to change their teams and stuff because they were supporting some champion team who happens to be not champions anymore. I mean, they are champions still, but their performance is not kind of indicating like a champion because they have lost 5 or 6 matches in a row, losing to the arch rival as well. So in that case, just some people are just deciding to stick to, the glory hunters, whoever they are, So they decided they're going to just stick to the thing. So what you're going to do is, what I was thinking is like whether you fall into that category. Sorry, what? I've been supporting Liverpool for. It's better to leave and join other teams who don't need that kind of things. Yeah, that's true. I mean, I have seen worse, Yeah, you have seen worse, of course. You have seen worse. I know. I can support you on that. I can vouch for you. Don't worry. I can vouch for you that you have seen worse. And there have been days when it was really extremely difficult, but I'm sure things will turn around. But welcome, Saif. Good to see you, brother. And glad that you came back from India and, after a safe and sound travel. Been over a month, I think. Yeah, it's been a month. And I think I haven't also been regular on FPL Foot Alochana show for the last couple of months. But in between, there was also the international break. And so, yeah, there were quite a number of things that kind of came together. So that's why we are not regular. But anyway, we apologize. Let's move on to the next topic and we can then get the whole thing. Injury and press conference. I don't think so. We will be doing this today because we have a thread on our Facebook. You can check it out. All the information that you need. It's already there. So I think we have started late. So I think, Parvez, it would be wise that, if we skip this and people who wants to really read it and want to identify which players are the news related to the players that they are looking for in terms of injury and press conference, I think they'll be able to find it easily in our thread. So let's move on to the main, more pressing issues, which is teams to target. So I'll invite Parvez first, and then other things I'll invite you, Saif, as well. Yeah, but let's start with the teams to target. You, Parvez? Right, thank you, Nadim. On the last week, দেখছিলাম যে কিছু টিমের ফিক্সচার চেঞ্জ হয়েছে, লাইক বর্নমাউথ ছিল, সেখানে নিউক্যাসল ছিল কয়েক উইক থেকে। বাট এই উইকে যে জিনিসটা হয়েছে যে এই উইক থেকে কিন্তু কিছু ফিক্সচার চেঞ্জ হয়েছে, যে টিমগুলো আমরা আসলে টিমস টু টার্গেট হলো ক্রিস্টাল প্যালেস, ইভেন ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। যদিও লিভারপুলের অবস্থা সেরকম ভাবে না, বাট লিভারপুলও কিন্তু ফিক্সচার মোটামুটি, সেটা আমরা যদি ফিক্সচারের দিকে তাকাই তাহলে ইজিলি দেখতে পাবো। ইভেন ব্রাইটনের পিকচারও ভালো হয়েছে। এই দিক থেকে আসলে ফিক্সচার ভালো হচ্ছে। আমি যদি এদের লাস্ট 6 ম্যাচের ডাটাগুলো এখানে দেখি, যে এদের অ্যাটাকিং ডাটাগুলো কিন্তু খুবই অ্যাট্রাকটিভ। যেমন টোটাল অ্যাটেম্প যেটা দেখতে পাচ্ছি, যে ক্রিস্টাল প্যালেস কিন্তু এখানে 3rd পজিশনে, 90টা গোল টোটাল অ্যাটেম্প নিছে তারা। ইভেন লিভারপুল যদিও ম্যাচগুলো হারছে, কিন্তু তারা কিন্তু টপ 107টা তাদের টোটাল অ্যাটেম্প ছিল, যে হলো টপ র্যাঙ্ক যদি দেখা যায় 1 নম্বরে। অ্যান্ড দেন ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড, ব্রাইটন, তারা দুজনেই আসলে 77টা করে গোল টোটাল অ্যাটেম্প নিছে, যারা আসলে 8 নম্বর পজিশনে আছে। বিগ চান্স, খুবই ইম্পর্টেন্ট বিগ চান্স। কিন্তু আমি যদি দেখি যে লিভারপুল এবং ক্রিস্টাল প্যালেস, এরা কিন্তু দুজনেই 1-2 বিগ চান্স করছে। যারা বিগ চান্স করতেছে তাদের জন্য কিন্তু খুবই ভালো, যে বিগ চান্স গুলো যদি কনভার্ট করতে হবে তাহলে কিন্তু খুবই ভালো। যদি লাস্ট 6 ম্যাচে দেখা যায় গড় পর্তায় যদি 4-6-24, অর্থাৎ অ্যাটলিস্ট 26 এবং 22, অর্থাৎ প্রত্যেক ম্যাচে আসলে 4টা বিগ চান্স পাচ্ছে, যেটাতে খুবই তারা আসলে সবসময় গোলের মধ্যে একটা ভালো সুযোগ তৈরি করতেছে।
এবং মিনিট পার চান্স যেটা এটা হলো খুবই ইম্পর্টেন্ট, যে কত মিনিট পর পর তারা চান্স পাচ্ছে, যেখানে লিভারপুল খুবই ভালো একটা, যেহেতু 5.5 অর্থাৎ 90 মিনিটের ম্যাচে 5.5 মিনিট পর পরই তারা একটা করে চান্স পাচ্ছে আর কি, মিনিট পার চান্স। অ্যান্ড দেন ক্রিস্টালের দিকে যদি থাকে, ক্রিস্টালে খুবই ভালো, 6.6 মিনিট পর পরই তারা একটা করে চান্স পাচ্ছে। ইভেন বাকি যারা দুইজন যাদের ফিকচার শিফট হয়েছে সামনের দিকে, কিন্তু গুড ফিকচার, ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড, ব্রাইটন, তাদেরও কিন্তু মিনিট পার যে চান্সটা এটা খুবই ভালো। নন পেনাল্টি এক্সজি যদি দেখা যায়, আসলে পেনাল্টি ছাড়াই তারা এক্সপেক্টেড গোলের সবচেয়ে বেশি আছে হয়তো যথারীতি ক্রিস্টাল প্যালেস এবং লিভারপুল, যাদের দুইজনের 1 এবং 2 নাম্বার 11.64 নন পেনাল্টি এক্সজি ক্রিস্টাল, অ্যান্ড দেন লিভারপুল 11.89। এটা আসলে খুবই অ্যাট্রাকটিভ। এবং আমরা এই স্লাইডটার মধ্যে আরেকটা খুবই সুন্দর জিনিস করা হয়েছে, যে শর্টভাবে আর কি একই সাথে সবকিছু ফিকচার, টিম অ্যান্ড অ্যাসেট, যদি আমি ক্রিস্টালের অ্যাসেটগুলো ডিটেলস আলাপ করবো না, আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে এই মুহূর্তে মাঠেটা মোনোস, স্মাইলা সারের দিকে সবার নজর থাকবে, যার যার পজিশন থেকে তাদেরকে ট্রান্সফার ইন করার জন্য। ইভেন ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড যদি দেখা যায়, তাদেরও ফিকচারগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে খুবই কালারফুল, সুন্দর। এফডিআর গুলো আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে ইজি ফিকচার 1 নাম্বার, 2 নাম্বার, 3 নাম্বার, 4 নাম্বার এইভাবে দেওয়া আছে। সো ফিকচারও আপনারা এখানে দেখতে পারবেন। অ্যান্ড দেন ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের অ্যাসেটগুলো দেখবেন হলো এমবুমো, ব্রুনো ফার্নান্ডেস, ইভেন কুনহা সেসকোর দিকেও আপনারা নজর দিতে পারবেন। বোল্ড গুলা হইলো আসলে এদের দিকে এখনই যাওয়ার মতো। ইভেন যাদের আছে তারা হোল্ড করবেন, এবং যাদের নাই তারা বাই অপশনেরা। লিভারপুলের ক্ষেত্রেও পিকচার খুবই ভালো। অ্যান্ড দেন তাদের যে বোল্ড অপশনটা সেটা হলো গ্যাকপো, বাকিদেরকে আসলে আমরা সেইভাবে বোল্ড করি নাই। যদি আপনারা চান যেতে পারেন, অথবা আপনাদের টিমে থাকলে হোল্ড করতে পারেন। ব্রাইটন ইন্টারেস্টিং পিকচার, ওয়েলব্যাক পেনাল্টিতে আছে, মিন্টে, ইভেন তার খুব ভালো পারফরমেন্স লাস্ট ম্যাচগুলোতে। সো এরা দুজনেই আসলে বোল্ড করা আছে, তাদেরকে মানে বুঝতে হবে যে তাদেরকে আমরা এই মুহূর্তে বাই করতে পারি। ইভেন তাদের যদি টিমের মধ্যে কারো থাকে তাহলে ডেফিনেটলি হোল্ড। সো দ্যাটস ইট, শর্ট অ্যান্ড ক্লিয়ার। Thanks, Parvez. I just want to bring one point. Just let's stay with this seed. I think the moment Saif walked in and I said, like, Saif, you still are wearing that jersey, and he said why not? The why not, if you understand, it's not just coming from a supporter's point of view, but it's also from the fact that Saif still has that conviction about Liverpool. And I think the numbers, to an extent, if you look at it, you can clearly see the total number of attempts is 107, and if you see minutes per chances, that's 5.5. So basically, Liverpool is very attacking, creating chances every 5 minutes, 5.5 minutes, and so far, despite a mixed round of fixtures, they have created 107 attempts. I think the biggest problem for Liverpool right now is the finishing, and I think that was kind of very clear from the very fact that when they played against United, because that's one match that I really observed Liverpool very well. I think Gakpo himself had 3 shots on that hit the bar, so you can clearly see that. And then the last one, the one he scored the goal, that also nearly went outside. Nearly, it hit at the side, although he was exactly in the center of the post. So that was like a 99 point something xg, 0.9 xg, I would call it, or even 1 point something xg, but he nearly missed that one. So I think the biggest problem is the finishing, which I think Liverpool is planning to address. So I think that's what makes Saif say, like, I've seen worse days. This is nothing. Not just the historical data of how badly Liverpool performed over the years, but I think he also sounded from this particular point. Anything to add, Saif, or have I said it enough? I think you have captured it perfectly, but I think you are giving Liverpool too much credit. We have not been playing that well. It's been a disjointed performance, and I think Slot is to blame to a certain extent. He seems like a FIFA manager, just picking out players and getting another player in, but no real changes in strategy or no real trying new things. So let's hope he can sort it together. Fixture run is really good, so I think it will help us also. Yeah, no, I mean, I'm not getting into the strategy, but I mean, to be honest, in terms of attacking, and FPL managers really don't look so much into the strategy. I think as a fan, you have the right to look into that. But again, it impacts, of course, how we score points. But at the same time, the numbers don't lie. Yeah, and I think that's the thing. So it's just a matter of finishing the strategy sorted, which I think will happen very soon. And with this good run of fixtures, I think that's going to be. Manchester United, on the other hand, has been having a very hard or a tough fixture at the beginning of the season, and despite that ranking being ranked 8th and 5th again for all the total attempts and big chances, is also indicative as to how attacking they have been. And I think
Cunha and Mboma have been on fire. I think Bruno Fernandes is still a very good option, to be honest, except the penalty miss. I think things would have been spoken differently about Bruno Fernandes today. I think we were having a chat about it with Parvez Riker because I had Bruno Fernandes from the very beginning. But we, for some reason, I decided not to keep Bruno Fernandes was because of the penalty misses. I think we would have a completely different conversation. Anyway, let's move on to the next slide. I think we have dwelt on this topic quite a lot. So let's move on it. So here is the question for you, Saif. Is Gabriel essential if you do not own him, or do you think he is somebody that we can avoid? And if there is any other Arsenal assets that we could really look into? Saif, if you're there, I see your skin is frozen a little bit. Yeah. I can hear you, right? Okay, now I can hear you and I can see you. So this is for you, Saif. Tell us, what do you think? Is Gabriel essential? I brought in Gabriel last game week, so I also tried to go the non-Gabriel way, but I think it's evident now that he has become really essential. Another crucial factor is Arsenal has now the biggest chance of getting the league. And City are losing. Liverpool is badly on form. There are not many other challengers. So I definitely think Arteta will focus on not conceding, and they will just rely on the set pieces to score their goals. So I don't think they will be taking any risks just to keep on this winning streak going. So I don't see when they next concede. So Gabriel, and also he has been hitting TEFCONs a bit regularly now. Last game week he missed by only one. And also last game week, I don't know why he was not given the assist, since I saw the ball was, I think, deflected off his body to 𝐬𝐧𝐬. So he has lots of avenues of scoring goals. I think for some people, he has also become a viable captaincy shout. You have the clean sheet odds, you have the TEFCON potential, and then you have the attacking potentials. And with Saliba injured, I think he has become that much more important now. So if you don't own him, I think it's like even 6.5. I think it's a really good price for him, even if he has risen in 0.5 million. But I have brought him in for 6.4. I think it's a fair price. I would still vouch to buy him if he went up to 7 million. We have had defenders at 6.5 million or higher previously. So I think at this point he is the best player to own, best defender to own at least. So if you don't have him, I think you should bring him in. His ownership is still only 37%. I expect that to grow around 50% by the next 2-3 game weeks, because I really don't see Arsenal conceding in any of the matches, because that's how they will set up now. They will just set up in deep blocks and then just exploit the set piece opportunities that they get. They are getting very good at this. So I think is essential. Now, the APL website says he's flagged, injured, 75% chances of playing. What do you think about his chances? He has been flagged for the last 2-3 games, I think. Yeah. Okay. I don't think it's something major. Yeah. Okay. Right. But you do consider him as essential then? Okay. And also Arteta, historical, as per history, Arteta doesn't really rotate much. He just flocks his player until they cannot stand up on their feet. So I think that will happen in case of Gabriel, especially since Saliba is injured now. I don't think he will go without two of his senior centre backs. So Gabriel will play if he can stand up, I think. Right, thanks, Saif. I think that's very useful insight. Just looking at other defensive assets in order to combine, people, because he's 6.5 million, and some people might not be able to afford him. That's one reason. Or some people already have Gabriel, knowing that Arsenal has done, since Arteta has come in, has done well in terms of defensive numbers, historically. So some people may have got him early. So what do you think about those who have him, or those who cannot afford him but need to sell another player, or should look for another alternatives? Here are others. Who do you think stands out here? I think Timber stands out a bit, because Calafiori also have been great. But the issue is with Calafiori for me is Miles Lewis Kelly. I think
he might start any of the league matches. So Timber has this even bit more certainty of starting. Last season we also saw when he was not injured, he was regularly playing. And this season he finally got to 100% fitness, and now he is playing regularly, and he's also deceptively attacking. I don't think he is the biggest guy there, but he just positions himself perfectly in the sort of situations. So he gets those chances, and also from the open play, he has some sort of attacking threat. So if you can afford Timber, I would go for Timber. But even Calafiori is not a bad pick. As I said, at Arteta, I don't think he will risk rotating or trying new things now. He will just keep on playing his best back five. That's Timber, Calafiori, Saliba, and Gabriel. Saliba is injured, of course, now. But I think he Saif, will I not think be you're changing frozen. anything. Okay, we've just lost temporarily okay now? Saif a bit. I think there's a bit of a bad weather. Yeah. There's bad weather here as well. I don't know Yeah. what's the weather situation in Dhaka. Weather situation Maybe, is good, but I think the net is giving a bit trouble. yeah, it's okay. Yeah, so I think you're talking about As I Calafiori. said, Timber, Calafiori is not also the not also a odds option because, as I said, Arteta, I don't think will be risking any rotations or trying to change anything now, since it's been going well for them. They will just keep playing their best possible 11, and that includes Calafiori at this moment. So even if you cannot afford Timber or Gabriel by going much heavier in midfield and attack, you can go for Calafiori. But I would definitely suggest at least have one of Timber or Gabriel, because in this season, because of the defensive contributions, the points are in defense now. If you can see the 6.5 million and under players' performances, you can see I think top 7 or 8 will be coming from the defense. So I think it's prudent to spend a bit higher on the defense now. Also at 6.5 million, there are not many attackers or different midfielders who are playing that well. So other than that, I think Munoz is an excellent option. I started the season with him. Then I was blinded by the DEFCON potential, but Munoz is the exception to the rule. I think he plays like a right winger for Crystal Palace, and every 2 or 3 goals, I think he will be involved for Crystal Palace. And as we saw in the last slide, Parvez by shown us that Crystal Palace is the best in terms of big chances created. So they are playing really well. So I think Munoz has become also almost essential now. On their fixture run is also very great. Senesi has fallen off a bit now because he has not been getting consistent defcons now, and also Bournemouth has been conceding goals. But even then, I think they have been deservedly the best second best team in the league. So I think at his price point, I think it's better. If you don't have him, you don't buy. But if you have him, just hold. Barn also has been doing okay, I think. But for me, the standout options are Munoz and Timber, and then Calafiori in the premium bracket. So if you don't want to spend that much in defense, you have these mid-price defenders. You have Chalobah, you have Guehi and Richards from Palace, who has attacking potential and also defcon potential. And then the tough defcon monsters in Tarkowski and Keane. Now that Braithwaite is injured, Keane is I think around 4 million or 4.5. I think I'm not sure. But at his price point, I think he's a very good shout. Yeah, even at 4.5, I think he will be a good shout. And then you have the enablers like Mukiele and Rodon and Hartman. Hartman is one I think some people talked about during the preseason because of his attacking potential. Now I think he is showing that he got 2 assists in the last match. Mukiele has been all round a very good player. I think even when he starts at right back, he has a bit more attacking potential. And now I think Elderity is injured out, so Mukiele become the next best option from Sunderland. And Rodon has now started to get attacking returns alongside his defcon potential. So I think you can go for 2 or 3 of them if you want to spend heavy on the midfield and attack. So overall, I think there are lots of options in the defense now, and the defcons have definitely made things interesting and made the 4.5 million or 4 million defenders a bit more valuable for us now. So there are lots of options, even if you don't want to or cannot afford Gabriel.
No, thanks, Saif. I think this has been very enlightening, to be honest, and I'm glad. I mean, look, I mean, I'm playing a FPL a little bit less informed this season, but I'm glad looking at the kind of players that I have already in my team. You know, I'm not really too worried. Like shit, man. What team am I making, and what team people are making? You know, I don't feel that bad. You know, I'm feeling very good about my own picks right now. Anyway, moving on next to the next topic. Which midfielders to target? And I think we'll talk about this. I think Parvez will talk about Reinders' replacement in particular with the zonal comparison. So let's have a look at that, Parvez. আমাদের সামনের স্লাইডগুলোতে কিন্তু খুব ইন্টারেস্টিং একটা জিনিস থাকবে, যেটা হলো যে আমরা জোনাল দিয়েও আসলে প্লেয়ারগুলোকে সাজেস্ট করবো যে আসলে নেক্সট 4 গেম উইকে আসলে এদের জোনাল পজিশনগুলো কিরকম, যে এই মুহূর্তে যে র্যাঙ্কে যে টিমগুলো আছে ওয়েস্ট র্যাঙ্কে সেই জিনিসগুলো আমরা আসলে এখানে দেখতে পাবো। সো ফার্স্ট অফ অল যারা আসলে যাদের টাকা একটু বেশি আছে, যেমন সেই অপশনগুলো যদি যাইতে চায় তাহলে সাকা ইজ এ ভেরি গুড অপশন বিকজ অফ এটা বার্নলির সাথে খেলা। এন্ড দেন এমবুমো কাইন্ড অফ ইনফর্ম প্লেয়ার, এবং তার নেক্সট ফিকচারগুলোও যদি আমি দেখি যে র্যাঙ্ক ওয়াইজ যে এই গেমে খেলবে ফরেস্টের সাথে, যারা ওই পজিশনে আছে, তো লেফট ফ্ল্যাঙ্ক দিয়ে খেলে এমবুমো অপোনেন্টের। সো এই লেফট ফ্ল্যাঙ্ক দিয়ে আসলে ফরেস্টের সেকেন্ড ওর্স টিম। অ্যান্ড দেন টটেনহাম, এভারটন অ্যান্ড ক্রিস্টাল অ্যাজ পার 11, 10 অ্যান্ড 11 ওর্স টিম। ইসমাইল আসার আমরা প্রথমেই বললাম যে আসলে ফিকচার যেহেতু শিফট হয়েছে, এবং লাস্ট ম্যাচে কিন্তু লিভারপুলের সাথে খেলাতে, যেটা এফএল কাপের খেলা ছিল, সেখানে ইসমাইল আসার 2টা গোল করছে। সো কাইন্ড অফ ইনফর্ম, বাট যেটা হলো যে তাদের ফিকচার একটু কনজাস্টেড, অর্থাৎ এই ম্যাচের পরেই কিন্তু তাদের আবার ইউরোপা লিগের খেলা, ইউরোপার খেলাগুলো আছে। সো এটা একটা কাইন্ড অফ যে তাদের মিনিট ম্যানেজমেন্ট, বাট প্রবলেম হলো যে ওইদিকে তাকানোর আসলে এখন সুযোগ নেই, কারণ তাদের বেঞ্চ ব্যাকআপও এরকম স্ট্রং না যে আসলে তাদের ওই জায়গাটা অল্টারনেটিভ প্লেয়ার খেলবে। আই থিঙ্ক যে স্যার কাইন্ড অফ ভালো একটা অপশন এই প্রাইস পয়েন্টে। রেঞ্জার্সের প্রাইসটা যদিও 5 পয়েন্ট এখন থাকে, তাহলে এখানে ইসমাইল আসার ইজ এ ভেরি গুড অপশন। এন্ড দেন আদার অপশনস আর যেগুলো একটু ডিফারেন্সিয়াল অপশন, যেমন লাইক গ্যাকপো, যদি এখনো আসলে লিভারপুলের উপর কোনো প্লেয়ারে যাইতে হয় তাহলে আমি মনে করি যে গ্যাকপো এটা অপশন। এবং গ্যাকপোরও যদি আমি নেক্সট ফিকচারগুলোতে দেখি যে আসলে তাদের এই গেমে যেমন অ্যাস্টন ভিলা হোস্ট টিম রাইট ফ্ল্যাঙ্ক দিয়ে, সেকেন্ড হোস্ট টিম যেটা ম্যানচেস্টার সিটিও কিন্তু খুব একটা ভালো না, 10th হোস্ট টিম। এখন কিন্তু ফরেস্ট এবং ওয়েস্ট হ্যাম, যাদের আসলে দুইজনকারই কোচ চেঞ্জ হয়েছে, ফরেস্ট আসলে কেমন করতেছে সেটা একটা ব্যাপার, বাট ওয়েস্ট হ্যাম কিন্তু স্টিল নাও এখনো লিখি তাদের র্যাঙ্কও দেখা যাচ্ছে যে এই ফ্ল্যাঙ্ক দিয়ে, রাইট ফ্ল্যাঙ্ক দিয়ে 4th হোস্ট টিম। And then এনজো ফার্নান্ডেস ইজ এ ভেরি ইন্টারেস্টিং অপশন আমার কাছে মনে হয়। এনজো ফার্নান্ডেস যেহেতু পালমার নাই, ওভারঅল সব দিক থেকে সে অনেক হাইয়ে যেয়ে খেলতেছে, সেদিক থেকে আসলে পেনাল্টি টেকারও টিমের। সো এনজো ফার্নান্ডেস ইজ এ ভেরি গুড অপশন। অ্যান্ড দেন অ্যানাদার ডিফারেন্সিয়াল অপশন হলো মিন্টে। মিন্টে আমার কাছে মনে হয় যে নেক্সট গেমগুলোর জন্য তাদের ফিকচার যেহেতু শিফট হয়েছে, যদি কারো এই প্লেয়ারগুলো থেকে যে প্লেয়ারগুলোকে আমরা সামনের দিকে কথা বললাম, সেই প্লেয়ারগুলো যদি না থেকেই থাকে টিমে, তাহলে ডিফারেন্সিয়াল কাইন্ড অপশন থাকে, যদি 4th বা 5th জায়গাতে চেঞ্জ করতে চায়, তাহলে মিন্টে ইজ এ ভেরি গুড ডিফারেন্সিয়াল অপশন। সরি, এই 6টা অপশনকে আমরা টার্গেট করতে পারি যদি টিমের মধ্যে আপনাদের এই প্লেয়ারগুলো না থাকে। ওকে, সো আমি নেক্সটের ফ্লাইট ইয়াতে যাচ্ছি, এটা এবং একটা সাইবের কাছে যাব, এবং এই নেক্সট ইয়াতেও কিন্তু আমরা আসলে সেই প্লেয়ার এরকম 2টা বা 4টা প্লেয়ারকে হয়তো স্লাইডে দেখাবো যে ওই ফরওয়ার্ড টু টার্গেট এই মুহূর্তে আসলে কোন কোন ফরওয়ার্ডে, যেহেতু আমাদের জোয়া পেড্রো, সেই ক্ষেত্রে আমি জোয়া পেড্রোর একটা অপশন আছে যে জোয়া পেড্রোকে অনেকে রিপ্লেস করতে, বা সাইবের কাছে যে কোশ্চেনটা হলো যে গাইকোরেস যেহেতু এই গেমকে আসলে বার্নলের সাথে খেলা, যে গাইকোরেস থেকে আসলে সরাটা কি ঠিক হবে কিনা, যে আসলে গাইকোরেসে থাকাটা ঠিক হবে কিনা, এটা ডিসকাসের পরে আমি মনে হয় তারপরে জোয়া পেড্রোর অল্টারনেটিভ অপশনগুলো নিয়ে আমরা কথা বলছি। সো ওভার টু ইউ সাইব। স্লাইড নাই কোনো? ইয়া, স্লাইড আছে, আমরা জাস্ট গাইকোরেসের টপিকটা নিয়ে আসলে এখানেও আমরা জোনাল যে কম্পারিজন করতে, যেটা হলো আসলে জোয়া পেড্রো অল্টারনেটিভ। হ্যাং হয়ে গেছে আবার? না, ঠিক আছে, চলতেছে। ওকে, হ্যাং না, ঠিক আছে। গাইকোরেস আসলে মানে গাইকোরেসের সমস্যাটা যেটা হচ্ছে আপনার এমন একটা প্রাইস পয়েন্ট যে আপনি যদি টিমে থাকে হোল্ড করতে আপনার মনে হবে যে মানে রাখি, কারণ পিকচারও ভালো, সামনে 2টা ভালো পিকচার আছে পরপর, বাট হি হ্যাজ নট বিন রিটার্নিং। Even though I have had a bad rank so far, I had been right about Gaikores so far. I was not impressed by him, and he has not so far been convincing. But if you have him, I think it's better to hold for the next 2 fixtures at least.
And Joao Pedro is another story. He has started the season really well, and now when the fixtures have turned great, he has not been performing. I won't be surprised if he gets dropped in a fixture or two. That's how he has not been playing. He has been playing. So anyway, if you have Joao Pedro and if you don't have any other burning issue in your team, and you can afford to transfer him out, I think the best two options are right there. I think Matata is the standout option because of the way Crystal Palace have been playing. They're full of form now. 𝐷𝐀𝐻 is also injured now, so he has that less rotation threat now. And the fixtures, as we discussed earlier, his fixture run is really great. So Mateta Sar Monos, I think, is a combo that everyone should be eyeing for. If you are on wildcard, it's easy. If you are not, I think it's something you should be planning to get in the next 2-3 fixtures. So if you cannot, if you don't want Mateta, I think 𝐷𝐻𝐿TEMADE has also been really good. He has been returning consistently from Newcastle. The fixture is also decent. So they are facing West Ham, Brentford, Everton. So these are three really good fixture attacking wise. Brentford. And Man City is Brentford. So Man City is also not bad. They have not again, but he'll be back. So let's just give it a little bit of time. Sorry, audience, for the technical difficulty. I think he'll be back now. There he is. Yeah, Saif, you're back. Yeah. So sorry for the repeated issues. No worries. Thing is, I can hear you, but I don't know why I am getting frozen. So anyway, their next 4 fixtures are really decent. So if you can afford, I think the way to go for now is Haaland, Mateta, and 𝐷𝐻𝐿TEMADE. If you don't want to spend that much, I think one of these two alongside Haaland is the way to go. So other options are Welbeck. As we said, Brighton's fixture run is really good now, and Welbeck has been underrated for the last few years. I think he has been returning decent options. If he can stay fit, I think he will be a great option. And Thiago has also been really good for Brentford. So their fixture run is also, I think, a bit decent now. They have been facing some tough fixtures. I think the fixture run will get better soon. So these are the 6 million and around options. But if you want to go even cheaper, I have gone for Krupi. So you can also get him in as your third bench fodder option. You can play him in some matches. And as we can see, that the player comparison, Welbeck versus Thiago. So Welbeck, even though he has scored at a higher rate, 1.16 goals per 90, but Thiago has been having the better stats in other areas. He has the better expected goals non-penalty. I don't think he will be taking penalties for Brentford. If he did, I think he would be even better option now. But even then, without the penalties, he has the better expected goals. He has more goal attempts, more headed goal attempts, more shot on targets, and he has got the almost double the big chances than Welbeck. But Welbeck is someone we know and trust, and he has the pedigree. Only issue with Welbeck is his fitness, if he can stay fit or not. I think that will also add a bit of rotation threat, because the Brighton manager, I think, will look to save him and save his legs. So he will be getting substituted earlier than Thiago. And Thiago, I think, will be playing closer to 90 minutes in all the matches because he is fully fit. So it's up to you which way you go. But I think both of them are really great options. Even if you want, you can have both of them alongside Haaland as your forward 3. So I think these 4 are the players to target in forward position. That's Welbeck, Thiago, and Mateta and 𝐷𝐻𝐿TEMADE. As I said, their Brentford fixture run is decent. They're playing Palace, Newcastle, Brighton, and Burnley. So it's a very decent fixture run for the next 4 matches. And Brighton also has good options, good fixtures like in Brentford, Nottingham Forest, Crystal Palace, and Leeds. So, as I said, you cannot really go wrong with either of them. So the only issue with Welbeck is his fitness. If he's fit, I think he's the better option. But if you want to go, if you don't want to worry about the fitness, I think you go with Thiago. And if you can afford, I think you can go with Mateta and 𝐷𝐻𝐿TEMADE alongside Haaland.
But if you want to spend a bit more in defense and midfield, I think you can go with Welbeck, Thiago, and Haaland. Or you can go cheaper with someone like Rupion or someone non-playing like the 4.3 options. Guiu is interestingly getting starts now, so he can be your third option. Or you can just have Obi Martin and don't worry about the third forward slot. Thanks, Saif. That's it, I think, the forward discussion. I think so, right, Parvez? Yeah, okay. Let's go to the next section, which is the captains, which I will do it. And after this audience, we are going to share the link for the Pick 3 League for Game Week 10. So get ready. Hope you have decided, and look into the zonal if you can, and then try and pick up your best 3 players that you think would be doing well this week. And yeah, share it among your friends, please. I would like to share, the more the merrier. It's better. I think this league is done well. It's drawn quite a number of people's attention, and there's a lot of interest. So share it among your friends, invite them. They have a chance to win it as well. All you need to do is, you don't need to play our league. You don't need to like our pages or something. Just you need to watch the show and then click on the link, and that's it. Insert your players, and 500 taka could be yours, Anyway, let's move on to the captain's option. And I think these are the 4 options that we have: Haaland, Mateta, Saka, and Fernandes. Now, I know I'm going to talk about Haaland a little bit later, also about Mateta. But let me just focus on the fact that Saka and Fernandes, and if you look at it, Saka is, of course, playing against Burnley. And what really stands out is the expected goals conceded from Burnley point of view. And you can see that Burnley has been the worst when it comes to the XGC. Yeah, and also they have been also the worst in terms of the shots on target conceded. So that's another issue. But also minutes per chances conceded, and big chances, they're second. So I think when it comes to these big chances, and how quickly the chances are coming, and how quickly the shots are coming on target, and how many chances they're really conceding, which is likely to lead to a goal, you would clearly see that Burnley is the one that stands out there. But then so I would say Saka is one of the options, but then again, I'm not quite sure, because Saka is sometimes falling a bit too wide, and then he's of course on penalties, so that makes it interesting. But I'm still not very convenient or comfortable about Saka as a captaincy option. I think the safer bet is something that Saif already mentioned about Gabriel when he was talking about it, that he's a potential captain options too. And I think the likely chances of Arsenal keeping a clean sheet than Saka scoring a goal or a penalty is much higher. So I think that makes Gabriel a better option in my view. So I wouldn't really bet my money on Saka, and there's not a lot of managers also. In terms of ownership, Saka is also not very high. But when it comes to Bruno Fernandes, I think I have a similar opinion. Again, the penalty misses are a bit of a concern. Now, I do not mean to say Bruno Fernandes will make a hat trick of missing penalties. That's not what I'm suggesting. But that risk of element, remains, especially given his confidence right now in terms of taking penalties. But if you look at Nottingham Forest, who's not really done well, and of course, I think it's Sean Dyche, right? Sean Dyche is the coach, isn't it, of Nottingham Forest? Yeah. So I think defensively, this number is likely to improve. Glad that Manchester United is facing them a bit too early in Sean Dyche's era. There'll be low block. But when you look at it, the goal considered, Nottingham Forest have absolutely considered the more. Absolutely no clean sheet so far. So thank God we didn't start the season with Milinkovic or Murillo, or even with, what's the goalkeeper's name? I forgot. Sells. Yeah, Sells. Right. But when you talk about XG on target considered, you can see, they are pretty much, again, the worst team. But when it comes to the big chances, they're the second worst team. But again, in terms of double digits considered, home and away, you would see at home, which is a bit of a concern. And this is where I'm a little bit more worried about Nottingham Forest, is that at home, they're considering more double digit chances. So that makes Bruno Fernandes a little bit of an interesting option, to be honest. But he's also the one who's kind of playing in the deep, getting a lot of DEFCON points. So that's that. But he's not really deep. What he's also doing is making those inward runs from the deep right into the boxes, which is making him interesting and putting him in a position of goal scoring chances. So I think that makes it a little bit more interesting. So
Beside the penalty misses, and given the fact, I mean, there are more advantages of Bruno Fernandes being a good captain shout this week is because of the fact that, what you can do is that Bruno Fernandes, first thing, Manchester United looks like a little bit of on form. They have won 3 matches in a row. They're playing as a cohesive team a little bit. There's a bit more understanding and there's a bit more interest from the players itself. I think with Cunha's addition and others, that's one. Second thing is I think Bruno Fernandes himself has a little bit of a track record of making those runs and playing in the DEFCON point and the me making yourself available to be able to be position yourself in the goal scoring chances is another one. I think those makes it. Now to come to the main one, I think this is where my money would mostly lie. Haaland, I'm not going to talk about the stats, to be honest, because of the fact that, I don't think so. There's too much I can evaluate on Haaland's performance given the stats, but we all know that he's a monster and he's just missed, I think out of the 9 game weeks, he just missed 2 game weeks where he didn't really score, which is game week 2 and the last game week where we captained him both. Beside that, I think he looks to be in fine form, and I think everything seems to be going through Haaland at this moment. So the only possible and the likely and the most interested options that we should go through is Haaland, and I don't think so there's anyone else from the Man City team that we should be really focusing on. Mateta, I think already Saif has spoken a little bit on length, and also Parviz has already touched upon as well earlier. So I'm not really. So in terms of my ranking for captaincy, I would rank Haaland as first, Bruno Fernandes as second, Mateta as third, and then Saka as the fourth one option. So that would be my ranking. But again, I am not the one who's really the most informed manager right now. But given the numbers and given what I'm seeing from a very lightweight point of view, I think these rankings would be useful. But yeah, I would rather bet on Haaland and Fernandes. Have you seen the video of Haaland? There you go. I think this chart makes it a little bit more clear. Haaland played 7 goals, 7 games, scored 2 and scored assisted 1. So that's an interesting one. Look at Bruno Fernandes, has the similar output but lesser games played. I think that makes it again. Saka is interesting, given that his record along with Haaland is a little bit more similar. But again, I think Saka is very recent. He's just come into the team and he's still playing. Hasn't really shown his great performance yet. And I think there are better options and not many managers. So it will be a good differential if you captain Saka. Not that he's a bad shout, but he's a good differential. But yeah, if he fails and Haaland tends to score, then your team is likely to tank despite others performing well. So I would rather bet safely on Haaland or on Bruno Fernandes, and then just focus on other places where you can make up the differences rather than taking risky picks when it comes to the captaincy option. That's it? Yeah, that's it. Okay, audience, we've already shared the links. Am I audible? Yes, you are. Have you seen the video of Haaland and his girlfriend? No, I haven't. I have seen a video. Hello? I have seen a picture of his, where I see that he's holding 2 milk bottles. So the thing is that his girlfriend actually admitted in front of live camera is that she actually was in love with his best friend before their relationship. And Haaland went speechless after hearing this. He was really awkward and he could not really say anything. So that video has been going around on the internet. So we don't really know what we can expect from Haaland. And angry Haaland might score 10 goals, or he might be distracted because of that. Well, when family feuds comes to thing, remind me of Jerry Armstrong and also about Steve Harvey, bringing family feuds right at the heart of FPL. But yeah, thanks, Saif, for that. I think that's a very useful one. But again, it doesn't really, as you rightly said, it doesn't really say whether Haaland is going to score 10 goals or whether he's going to be completely distracted. But I think Haaland is a different mindset, to be honest. My bet is more on the scoring goal side rather than on the not being able to score, because I think he knows he grew up as a kid whereby he was trained to keep distractions away. And I think that's why, despite being the superstar that he's earned himself at, he still keeps his feet on the ground.
and he's still very hungry to score more goals. And I think his ambition is not something that he feels that he has achieved. So his ambition is pretty high, I would say, and I think that's what sets him apart from the rest of the strikers that we have. So I would rather bet on Haaland. But anyway, audience, just to let you know, you have your links already available in the comment section for the pick three entries for this week, Game Week 10. So hurry up, go on, and then join us, please, back again, because we will be now answering your question and answers. Yeah. So let's go right away. আমি জাস্ট কোশ্চেন অ্যান্সারে যাওয়ার আগে যে জিনিসটা করবো যে আমাদের প্রেডিকশন লিগের যে ইয়াটা হয় সেটা নিয়ে আমি একটু জাস্ট কথা বলবো যে টপ যে র্যাঙ্কটা সেটা ধরে রাখছে আশরাফুল আরিফিন ভাই। সো কংগ্রাচুলেশন আশরাফুল ভাই। এবং আশরাফুল ভাইয়ের পরেই আসলে যেই লোকটা আসলে আমাদের সামনে কথা বলতেছে সে সেকেন্ড প্লেসে। সো ইকবাল হোসেন ভাই খুবই ইন্টারেস্টিং। ইকবাল হোসেন ভাই কিন্তু এই উইকের পারফর্মার অফ দ্য উইক। সো ইকবাল হোসেন ভাই কিন্তু থার্ড পজিশনে আছে। ইভেন তানজিলুর রহমান এবং ইকবাল হোসেন ভাই এই গেমে সবচেয়ে ওয়ার্স্ট পারফর্ম করছে। তো তাকে আমি বেস্ট পারফর্ম করতে হলো সাদমান, যে নাইটফল নামে আমাদের এখানে দেখতে পাচ্ছি। অ্যান্ড দেন আমরা টপ 10টা দেখতে পাচ্ছি। এবং এই উইকের আসলে পারফর্মার অফ দ্য উইক হলো নাইটফল, যেটা হলো তার নাম হলো সাদমান ফাহিম। সো সাদমান ফাহিম, কুডস টু ইউ ব্রাদার। অ্যান্ড এই গেমে আসলে তার যে প্রেডিকশনটা ছিল সেটাই হলো সবচেয়ে ভালো। সে মোটামুটি রং রেজাল্ট শুধু একটাতেই আমি দেখতেছি যে রং, যেটা হইলো হচ্ছে ব্রাইটন নিউ ক্যাসেলের ম্যাচ, যেটা সে প্রেডিক্ট করছিল 2-2, বাট ম্যাচটা হয়েছিল যে 2-1। বাট তার বাকি যে পিকগুলো ছিল খুবই ভালো, খুবই ক্লোজ রেজাল্ট হয়েছে এবং রেজাল্টগুলো তার পক্ষে আসছে। এক্স্যাক্ট প্রেডিকশন একটাই লাগাইছে, যেটা হলো সিটি 2-0 বলছিল এবং সেটা সিটি 2-0 হয়েছে। সো গেম উইকের আসলে পারফর্মার অফ দ্য উইক গেম উইক 9। আমরা যারা আসলে সুপার ব্লুতে আমাদের এই অ্যাপসটাতে যারা যারা আসলে প্রেডিকশন করতেছে তাদেরকে অটোমেটিক আপনারা দিলেই আসলে চলে যাবে। যারা আসলে ওখানে এখনো জয়েন করেনি, যদি ইচ্ছা থাকে তাহলে আমাদের এখানে হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার আছে, এই হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে আপনারা নক করলে আমরা আসলে সুপার ব্লুর অ্যাপটা দিয়ে দেবো, যেখানে আপনারা এই প্রেডিকশনগুলো দিতে পারবেন। সো দ্যাটস ইট ফ্রম মি। Thanks, Parvez. Let's bring the question and answers then, and then we can go straight into the question and answers right now. I am also going to answer a bit of the questions, but I will try and pick the ones that I know and I can talk about. Otherwise, I will not, because otherwise it will be like wrong information being shared with people who have shown dedication to join our show and then be with us. Right, let's bring it. Tanzil Ahmed is saying, Tanzilur Rahman is saying, welcome back. Thanks, brother. Thank you so much. And then of course Iqbal Hossain is asking, Gordon Semenyo or King bench one. Iqbal Hossain, I think you were the guy who just yes, you just did very well in your Super Brew match prediction. So well done. Congratulations and very well done. And also I see that you have actually been very much interacting with everything that we are posting. So we really appreciate all the support that's coming from you. Really appreciate. Please keep it up. And of course, we encourage others also to please do so. Be like Iqbal Hossain, liking and sharing and, being with us all the time. And participating in everything that we're doing. So thanks, Iqbal Hossain, brother. I really appreciate that. Okay. Saif, I don't know if you can, I see your screen is frozen again. But if you can hear us, just say hello. Yeah, I can see you moving now. I can hear. Okay. So over to you with this one, Saif. Bench one. I think let's give quick answers for short questions rather than getting into too much details. Yeah, I think starting King is tempting, given that they're playing Wolves at home. But I would still go with the players, better players. So Gordon or Semenyo definitely are better players at this point. So bench King. Okay. All right. Then next one is for you, Parvez. Haaland, Saka, Mateta, Sar, কাকে ক্যাপ দেওয়া যায়? ক্যাপ আমরা একটু আগে সুন্দর মতো ডিসকাস করছি, যেখানে আসলে হ্যালান্ডকে আমরা টপ রাখছি। বাট বাকি অপশনগুলো যেমন আমার কাছে মনে হচ্ছে যে বার্নলে যেহেতু খুবই লিকি, সো সাকা ইজ এ ভেরি গুড অপশন। ইভেন গ্যাব্রিয়েল ইজ এ ভেরি গুড অপশন অ্যাজ এ ডিফেন্স। তার অ্যাটাকিং থ্রেটটাও আছে, ক্লিন শিট আছে। সো সব দিক থেকে ডিফেন্স মিলেছে, তা একটা ভালো অপশন। তো সেই ক্ষেত্রে মাথাটা আমার কাছে এখানে যদি আমি র্যাঙ্ক করি তাহলে আমি আর্সেনাল অথবা
সিটি ক্রিস্টালের অ্যাসেট থেকে দেবো, তাতে সাকা অথবা মাটেটা এই দুজনের মধ্যে থেকে, নট সার, মাটেটা আর সাকা এই দুজনের মধ্যে ইয়ে করো। বাট আমি আর্সেনালের অপশন হলো যে আসলে ওখানে গ্যাব্রিয়েলকেও দেওয়া সম্ভব। Right. Thanks, Parvez. Let's move on to the next one. Fuad Al Hossein by Hassan by saying Assalamu alaikum, wa alaikum assalam, brother. And then Iqbal Hossein has asked transfer hold করার একটা ফর্মুলা ভালো দিয়েন পারভেজ ভাই, আমি ট্রান্সফার হোল্ড করতে পারি না। রাইট, এটা হলো আসলে ট্রান্সফার কেউ আসলে চোখের সামনে দেখলে আসলে যখনই কারো 2-3টা ট্রান্সফার থাকে, সো এই ক্ষেত্রে যে জিনিসটা আপনি করতে হবে যে ট্রান্সফার করার ক্ষেত্রে আপনি বেঞ্চে যে প্লেয়ারগুলোকে, অর্থাৎ আপনার স্কোয়াডকে যদি আপনি ঠিক মতন রাখে আগাইতে পারেন, অর্থাৎ আপনার স্কোয়াড যদি ঠিক থাকে, অনেকেই ইনজুড দেখলেই আসলে ট্রান্সফার আউট করে, এটা করবেন না। যদি ইনজুড প্লেয়ার হইলেই যে ট্রান্সফার আউট করতে হবে, নট নেসেসারি। আপনার বেস্ট 11 যদি আপনি খেলাইতে পারেন এনি হাউ, দেন আপনি ট্রান্সফারকে হোল্ড করতে পারবেন। অনেকেই আমরা যেটা ম্যাক্সিমাম আমি যে জিনিসটা দেখছি যে বাংলাদেশে ম্যাক্সিমাম ম্যানেজাররাই আসলে যখনই কোনো প্লেয়ার ইনজুরিতে পড়ে তাকে ট্রান্সফার আউট করার জন্য এটার পিছনে কারণ হলো প্রাইস রাইজকে চেস করে। বাট এই মুহূর্তে কিন্তু প্রাইস রাইজ চেস করতে যাবেন না কখনোই, কারণ যেহেতু সালাহ, হ্যালান্ড, ইভেন সালার প্রসপেক্ট অনেকটা কমে গেছে, এফপিএল সেভাবে রিটার্ন করতে পারতেছে না, পয়েন্ট পার রিটার্ন, মিলিয়ন পার রিটার্নটা সেরকম নয়। সেক্ষেত্রে আসলে প্রাইস কোনো এফেক্ট করবে না, আপনার টিম ইজিলি আপনি ব্যালেন্স করতে পারবেন। সো আমার মনে হয় যে প্রাইস হোল্ড করার জন্য সবচেয়ে ভালো বুদ্ধি হলো আপনার ইন্টারনেট কানেকশন অফ করে দিবেন, তাহলেই আপনি প্রাইস হোল্ড করতে পারবেন। Okay, this is like a Hattori doctor solution, but anyway, Iqbal Hossein bhai, you asked him and he's given you a formula, so yeah, there you go. Then the next one is Assalamu alaikum from the small fish. Thanks, brother. Thanks so much. Wa alaikum assalam. And then you are asking us Welbeck or Mateta. 𝐲𝐨𝐧𝐬𝐰. What do you think? I will go for Mateta. Yeah, me too. I think that's something I would have also said. But then Mohammad Fuad Al Hassan is asking a big team. This is a big team. So Yeah, Parvez, over to you with this one. থ্যাংক ইউ। নাজিম, এখানে আসলে কোশ্চেনটা হলো আপনার যে 4টা ফ্রি ট্রান্সফার আছে। দেখুন ভাই, আমি একটু আগে বলতেছিলাম যে ইন্টারনেট অথবা ফুয়াদ হোসেন ভাই কিন্তু এই টাইপেরই ম্যানেজার যে আসলে এই মুহূর্তে ইন্টারনেট কানেকশন অফ করে দিয়ে চলে, দেখেন উনি 4টা ট্রান্সফার জমায় ফেলছে। তো আমার চাইতে বেশি ফুয়াদ হোসেন ভাই বলতে পারবে যে আসলে কিভাবে ট্রান্সফারকে রোল করা যায়। তো এটার জন্য পারফেক্ট এবং একদম রিয়েল এক্সপিরিয়েন্স দিয়েছে ফুয়াদ আল হাসান ভাই, দেখাইছে। এবং তার ব্যাংকে আছে 1.4 মিলিয়ন সাজেস্টেড ট্রান্সফার প্ল্যান। সো একটা ট্রান্সফার দেখেন, আপনি চিন্তা করে দেখেন যে 4টা ফ্রি ট্রান্সফার আছে, কিন্তু সে একটা জাস্ট ট্রান্সফার প্ল্যান চাইছে এখানে। তো এখানেই বোঝা যাচ্ছে যে সে আসলে কতটা ধৈর্যশীল ম্যানেজার। বাট আমি যদি গোলকিতে দেখি যে ডার্লো এই মুহূর্তে আসলে লিডসের মেইন গোলকি চলে আসছে, তো ডার্লো আসলে সিনারিওর বাইরে চলে গেছে। বাট সানচেজের ফিকচার ঠিক ভালো আছে, গোলকি আমি এখানে কোনো বলবো না যে গোলকি চেঞ্জ এন্ড হ্যালান্ড। তো এই ক্ষেত্রে আমি একটা চেঞ্জ করতে চাবো, বিকজ অফ যেহেতু সামনে আপ করতে পারেন, এখানে আমি মাঠেটাতে যাইতে যাবো ইজিলি যেটা সম্ভব। এন্ড দেন মিডফিল্ডে আমি বলবো যে সাকা, সেমেনো এই মুহূর্তে, সার, ইভেন ব্রুনো এবং মিন্টে, এবং 5টা যে মিডফিল্ডার আছে, আমার মনে হয় যে এই 5টা মিডফিল্ডারকে আসলে চেঞ্জ করার কোনোই দরকার নেই। সামনের ফিকচার ভালো এবং সব দিক থেকেই সে তারা আগায় আছে। সো আমি জাস্ট একটা ট্রান্সফার করবো, যে জোয়া পেড্রো টু মাটেটা। Right. Thanks, Parvez. Next one, Iqbal Hossein bhai is asking Parvez bhai, $1 million question. According to your team, Saka, Semenyo, Mateta, which one is our cap? Let Parvez not answer that one. Yeah, আমি কালকে ডেডলাইন স্ট্রিম আছে, সো ক্যাপ্টেন এত আগে রিভিল করলে প্রবলেম। Yeah, okay. In my opinion, in this, out of this, I would say Mateta. Right. Okay. And then Saif, you have finally got a big team. Over to you, Saif, with this one. So Raya, Dubravka, Gabriel, Senesi, Van de Ven, Rodon, Mukiele, Saka, Semenyo, Saka, Bruno, Ndiaye, Haaland, Potter, Alternative, Pedro, 4FT, আরেকজন 4FT পাওয়া গেল। ভাই আপনি চাচ্ছেন ট্রান্সফারেশন স্টার্টিং 11। আচ্ছা, এই গেমের 11টা দেখি। Raya, you can easily play. Gabriel, you should definitely play. Then it's a bit tricky. I think both Rodon and Mukiele have tough fixtures, so I would still go with Senesi and Van de Ven. Then you have Saka, Semenyo, Saka, Bruno Ndiaye, bench Saka, and play alternate Haaland and Pedro. So I think
you can go for Mateta from Pedro. So that's one suggestion for you. And I would really want one Palace defender, but I don't think you go straight to any of them. From Rodon or Mukiele, you cannot really move. Right. And I think he's a little bit disconnected again due to the internet, but I think he'll back. So let's just give him a bit of time. yeah. And then if he's not, then we can get back to this one again. Am I audible now? Yes, you are. Sorry for the repeated issues. I don't really know what happened to my internet. Yeah, So, probably it's our as internet I was that's saying, I affecting would you. really want. Sorry. Anyways, as I Anyway. was saying, I would really would have liked to have one Palace defender now, but I don't really see a straight route to any one of them. So even though Van de Ven scored twice in the last match, he is the one I would be looking to transfer out for a Palace defender like Guehi or Richards. But I don't think I would still want to target Munoz. So you have to take out some money from your forward position. So what you can do is you can go for Pedro to, not going for Mateta, you can go for Pedro to someone like Welbeck, and then you can upgrade one of Rodon or Mukiele to Munoz. So that will give you two good options going forward. So I think that would be the better route for you. So since you have 4 FTs, you will still have 3 FT in the next game week by doing these two transfers. So go for Pedro to Thiago or Welbeck, and then Rodon or Mukiele to Munoz. Then you can play Gabriel, Van de Ven, Munoz, and then Saka, Semenyo, Bruno Ndiaye, and Haaland, Watermede, and then the third forward that you bring, either one of Welbeck or Thiago. Right. Thanks. আমি একটু জাস্ট আরেকটা জিনিস করতে চাই, ফুয়াদ হাসান ভাই একটা কোশ্চেন করছিল, আমি হয়তো তার পুরো কোশ্চেনটার অ্যান্সার দিই, আমি এখন দেখে বুঝতে পারলাম। সেই ক্ষেত্রে আমি জাস্ট একটু ওইটার সাথে একটু অ্যাড করবো, সেটা হলো ফুয়াদ হাসান ভাই, আমি এগেইন আপনার যেহেতু 4টা ফ্রি ট্রান্সফার আছে, আমি জাস্ট টিমটা দেখার পরে মনে হচ্ছে যে আপনার টিমে আসলে আপনি ইজিলি ডবল আপ ডিফেন্স করতে পারেন হলো আর্সেনালের, যেটা করা সম্ভব হলো এই মুহূর্তেই। আপনার যেহেতু 4টা ফ্রি ট্রান্সফার, তুমি একটা ট্রান্সফার পেড্রো টু মাটেটা, যেটাতে আপনার অল্প মানে 0.2 বা 3 এরকম লাগবে, বাকি 1 মিলিয়ন আপনি আরো এখানে অ্যাডিশনাল আনতে হলে কালভার্ট লুইন ডাউন টু কুরপি করতে পারেন। সেই ক্ষেত্রে আপনার যেহেতু অলরেডি ইনজুরি একটা শোনা যাচ্ছে, সো অলরেডি টু আপনি ইজিলি ওই জায়গাটাতে মুনোস অথবা ডবল আপ আর্সেনাল করতে পারেন, লাইক টিম্বার অথবা গ্যাব্রিয়েলকে ওখানে নিয়ে আসতে পারেন। তো সেই ক্ষেত্রে আপনার স্টিল একটা ফ্রি ট্রান্সফার থাকবে। আমি এই জিনিসটা করতে যাব, কারণ এই মুহূর্তে মুনোস অথবা ডবল আর্সেনাল ডিফেন্স খুবই ইফেক্টিভ হতে পারে। আপনার যেহেতু ফ্রি ট্রান্সফার আছে, ওয়াই নট ইউ ইউজ দিস। সো আমি বলবো যে এখানে আপনি কালভার্ট লুইনকে ডাউন করেন, আপনার 5টা মিডফিল্ডার যেহেতু স্ট্রং আছে, সো থার্ড ফরওয়ার্ড আপনার নট অত ইম্পর্টেন্ট। সো কুরপিও ইজ এ ভেরি গুড ব্যাকআপ দিবে আপনার এখান থেকে। সেই ক্ষেত্রে আপনি মুনোস অথবা অল্টারনেটিভ জায়গায় মুনোস অথবা গ্যাব্রিয়েলকে নিয়ে আসেন। সো এটা হলো আপনার 3টা ট্রান্সফার দিয়ে সম্ভব। Right. Thanks, Parvez. Then let's look into the next question. Farhan Chaudhary is asking a big question. Saif, over to you. I think it's Parvez Bhai's turn. This is Parvez's turn. Sorry. Okay. So ডেফিনেটলি ফারহান চৌধুরী ভাই আসলে এই যে কোশ্চেনটা করছে, আমি পোপ তো ডেফিনেটলি ভেরি গুড অপশন, রুব্রাকা তার সাথে সাথে একটা গুড পেয়ার। আপনার যেটা হলো 1.1 বিলিয়ন আছে এবং একটা এফটি আছে, সেই ক্ষেত্রে আপনার যদি আমি ফরওয়ার্ড লাইনটা দেখি, তাহলে এখানে ইজিলি আলটিমেটলি হ্যালান্ড ইজ এ ভেরি গুড শাউট, অ্যান্ড দেন আপনি ইজিলি জোয়া পেড্রোকে আপ করতে পারেন। সেক্ষেত্রে আপনার সেমেনো, এনজো, ব্রুনো, সার, রেন্ডার্স, সো রেন্ডার্সকে আপনি ইজিলি বেঞ্চ করতে পারেন। এটা একটা ব্যাপার, কারণ আপনি যদি 3টা ফরওয়ার্ডকে এখানে নিয়ে খেলান, তাহলে 5th
ডিফেন্স কিন্তু আপনার ফিট মিডফিল্ডার কিন্তু আপনার খেলবে না, সো ইজিলি আপনি এখানে রেঞ্জার্সকে বেঞ্চ করে যাইতে হবে। সো এই ট্রান্সফারটা যদি আপনি করেন তাহলে এটা ওয়েস্ট অফ ট্রান্সফার। সো আমি মনে করি যে জাস্ট জোয়াও পেড্রো টু মাটেটা এটা একটা অপশন। আর আরেকটা অপশন হলো আপনার কাছে যে অপশনটাতে আমি মনে হয় না আপনি যেতে পারবেন, সেটা হলো সাকাতে যাওয়া সম্ভব না, বাট রেঞ্জার্স টু আপনি রাইস করতে পারেন আপনার যেহেতু প্রাইস আছে। বাট আমি বলবো যে আসলে জোয়া পেড্রো থেকে আপনি মাটেটা যান, এটা ইয়া থাকবে। এবং বেস্ট ইলেভেন যেটা আমি বললাম যে আপনার 3টা ফরওয়ার্ড খেলবে, সেক্ষেত্রে রেঞ্জার্সকে আপনি বেঞ্চ করেন। অ্যান্ড ডিফেন্স যেটা আছে যেমন গ্যাব্রিয়েল, রিচার্ডস, ভ্যান্ডেভেন, এই 3জনটাকে আমি আসলে এই গেমকে খেলাতে হতো, বিকজ অলরাউন্ডার বা সেনেসি ইয়ার সাথে আর কি আমি বলবো না যে সিটির সাথে আমি খেলাইতে, বাট সিটির সাথে অলরাউন্ডারকেও ওখানে খেলা যায়। টটেনহামের খেলা কার সাথে আছে এই গেমকে আমি আসলে টটেনহাম কার সাথে আছে? চেলসি। সো চেলসির সাথে যেহেতু খেলা আছে আপনার টিমে, যেহেতু এনজু ফার্নান্ডেজ আছে, সো আপনি সেনেসিকেও এখানে খেলাতে পারেন। সো গ্যাব্রিয়েল, রিচার্ডস, সেনেসি এই 3জনকে খেলাতে পারেন। Thanks, Parvez. Let's go to the next question. Then Farhan Chaudhary is asking, VDV to Munoz করার প্ল্যান করছি, কেমন হবে? Yeah, VDV to Munoz আসলে যেহেতু এটা আমারই, No, this is his. না ওটা আমি বুঝতে পারছি, আমি যেহেতু তার কোশ্চেনের সাথে আমার উনি আসছে এই জন্য আমি জাস্ট দিচ্ছি, কারণ সাইফকে আমি চাচ্ছি যে পরের কোশ্চেনটাতে পাঠাইতে। না আমি চাইলে পরেরটাও নিতে পারি, বাট আমি এখানে মুনোস ইজ এ ভেরি গুড অপশন। সো ডেফিনেটলি আমি পরেরটাও নিতে পারি, যেহেতু সাইফের এটা আমি অ্যানসার করে দিছি। Go on. Okay. Do the honor. Okay. So Saif, he just paired you. ওকে, সো মির রিজভি ভাই যেটা বলছে যে আপনারও গোলকিপার পেয়ারটা খুবই সুন্দর, পোপ ডুব্রাকা, ডেফিনেটলি এই পেয়ারে আমি যাইতে যাবো। এবং আপনার ডবল আপ আছে ক্যালাফুরি, টিম্বার দিয়ে, আর্সেনাল ডিফেন্স, ইভেন সেনেসিকে আপনি ইজিলি বেঞ্চ করতে পারেন, আপনি রিচার্ডসকে খেলাবেন, ডিঅফকে বেঞ্চ করবেন। মিডফিল্ডে আমি যদি দেখি সেমেনো, এনডিএ, সাকা, মিন্টে, সার, 5জনই কিন্তু ভালো, কারণ এনডিও কিন্তু নেক্সট ফিকচার গুলা খুবই ভালো আমার কাছে মনে হয়েছে। যে আমি যেটা জিনিস দেখছিলাম সেটাতে আমার কাছে খুবই ভালো মনে হয়েছে। এবং ফরওয়ার্ড লাইনে থিয়াগো, উলতিমাতে, হ্যালান্ড ইজ এ ভেরি গুড পেয়ার, এই পেয়ারটাও খুবই ভালো। আপনার বেস্ট 11 যদি আমি বলি, তাহলে বেস্ট 11-এ আমি এই জায়গাটাতে আসলে কাইন্ড অফ একটু ট্রিকি, অনেকেই বলবে, সেটা হলো যে আমি হয়তো এখানে সেমেনোকে বেঞ্চ করাইতাম, প্লাস বাট সেমেনোকে বেঞ্চ না করালে আপনি ইজিলি এখানে এনডিএকে, বাট এটা সবারই ফিকচার ভালো আছে। আপনার যদি আরেকটা জিনিস আপনি করতে পারেন যে আপনার টিমে কিন্তু বেঞ্চ বুস্ট একটা ভালো মানে গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে আপনার এই টিমে, বেঞ্চ বুস্ট খেলার মতন কিন্তু টিম, যে কারণ আপনার কিন্তু প্রত্যেকটা প্লেয়ারকে, যেমন ডিও4 খেলাও কিন্তু খুব একটা একদম বলবো না যে এই ইয়া হবে, তার অ্যাটাকিং থ্রেট ওখান থেকে আমরা রিটার্ন পাইতেই পারি। সো সেই ক্ষেত্রে বাট 11ও আপনার জন্য খুবই ভালো একটা অপশন বেঞ্চ বুস্টের জন্য। Right. Thanks, Parvez. Let's go to the next one. I don't know. These are mostly questions coming from YouTube. I don't know why our followers on Facebook are not really so active here. But -4 নিয়ে এমবোমুকে নেওয়া কি ঠিক হবে, সাইফ? That depends actually on your team, who you are benching or who you are transferring out. But without knowing your team, I think as a long-term play, you can take a hit to bring in Mbeumo, since the immediate fixture is also really failing Nottingham Forest away. But I can answer this better if I knew your team. Okay. All right. Let's just wait for that one later on. Henderson or Pickford কাকে 11-এ রাখবো, পারভেজ? রাইট, এখানে আমাকে জাস্ট একটু এক মিনিট দিতে হবে যে পিকফোর্ড খেলতেছে। পিকফোর্ডের খেলাটাই আমার কাছে মনে হয় ভালো, ইজ ইন ফর্ম। বাট যেটা প্রবলেম হলো যে আসলে হ্যান্ডারসন ক্রিস্টাল প্যালেসের সাথে যেহেতু আপনার ক্রিস্টালের একটা ব্যাকআপ ভালো আসবে, আর যদি আপনার টিমে আসলে অপোনেন্ট প্লেয়ার যেমন আপনার যদি থিয়াগো থাকে তাহলে হ্যান্ডারসনকে খেলাবেন না, সেখানে পিকফোর্ডকে খেলাবেন। আর এভারটনের সাথে যদি সান্ডারল্যান্ডের খেলা, আমার মনে হয় পিকফোর্ড ইজ এ গুড অপশন এখানে রাদার দ্যান হ্যান্ডারসন। Then let's with the Kudus to Sar or hold Kudus, Saif? I would do Kudus to Sar. Okay. Thanks. Gunner's Voice is asking the next questions. Whom to bench? Parvez? রাইট, আমি জাস্ট এই জায়গাটাতে আমি কুদুসকে হয়তো বেঞ্চ করতাম, বিকজ অফ কুদুস স্যার চাইতে আসলে আমার কাছে মধ্যে গ্যাকপো, এনজো, সেমেনো, এনডিএ এদের ফিকচারগুলো বেশি ভালো মানছে। এবং ফরওয়ার্ড লাইনে হ্যালান্ড, ম্যাটেটা, গাইক্রেস, এদের
ফিচার আমার কাছে। সো আমি এখানে জাস্ট কুদুসকে বেঞ্চ করবো, যদিও কুদুস ইজ এ ভেরি গুড অপশন অ্যাটাকিং ওয়াজ, ফিকচার তার কাছে কোনো ফ্যাক্টর না, বাট আমি এই মুহূর্তে এই টিমের জন্য কুদুসকে বেঞ্চ করবো। Right. Thanks, Parviz. Assalamu alaikum, brothers. Good to see you together. Thanks, brother Ariful Shakir. And then Assalamu alaikum, Bhaiya. Nadim Bhai is back. What a surprise. Wow. Surprise? Wow. Okay. I didn't know. I'll go away again. I'll come back again. I'll get surprised. Okay, Ariful Shakir is then asking this big question. I think this one goes to you, Saif. I think this one I can't really write, unfortunately. No issue. So Raya Dogurafka definitely Raya. Renildo, Gabriel, Munoz, Rodon. What suggest starting 11? Any changes kept? Can I take finals for Pedro Tomateta? Okay. So Renildo, Gabriel, Munoz. So Renildo or Senesi is a bit of tricky option. Senesi, I think, definitely will get Defcon in this match, but the thing is how many they will concede. So Saka, Semenyo, Neto. Okay. Smiler sir, I would definitely play King over Neto here. So Pedro, Haaland, Voltemade. So I think it's starting 11 is okay. I would definitely cap Haaland, and one change that I would suggest was to play King in front instead of Neto. King got his first goal, and the fixture is, I think, better than Chelsea fixture in Tottenham, London Derby, and Thomas Frank interestingly has a really great record against Chelsea as a coach. So we cannot really say what will happen in this match. So for the next question, I would also ask the same to Parvez Bhai. Think this is the same move that I have been pondering. So what do you think about Pedro Tomateta for a -4? আমি এখানে মাঠেটাতে যাইতাম বিকজ অফ তার পিছনে আমার যে লজিকটা হলো যে সেটার খুবই সুন্দর একটা স্লাইড আমরা এই গেমে কিন্তু ট্রান্সফার সাজেশন দিছি হলো মাঠেটাকে, এবং এই মাঠেটাকে ট্রান্সফার সাজেশন দেওয়ার পিছনে আমি জাস্ট স্লাইডটা নিয়ে আসি, তাহলেই হয়তো বা আরো হয়ে যাবে, যেটা আসলে আমি স্ক্রিনের মধ্যে নিয়ে আসতেছি, তাহলে ওটা দিয়ে কথা বলতে ভালো হবে। জাস্ট এ মিনিট। এই যে হলো স্লাইডটা। সো এখানে আমি ইজিলি একটা জিনিস সাইডকেও বলতেছি যে -4 ওয়াই যে আসলে পেড্রোর জায়গায় আমি -4 খাবো, সেটা হলো যে মাঠেটা নেক্সট যে 4টা ফিকচার খেলবে এবং এদের সেন্টার দিয়ে যে এই মুহূর্তে র্যাঙ্কটা আছে যারা চান্স কনসিড করছে, আপনি যদি দেখে তাহলে আসলে মাঠেটা থার্ড ওর্স টিমের সাথে খেলতেছে ব্রেন্টফোর্ড, অ্যান্ড দেন তারপরে ফিকচারটা গেমিং 11তে ব্রাইটন, এই জায়গাতে সবচেয়ে ওর্স টিম, অর্থাৎ সেন্টারে সবচেয়ে বেশি চান্স কনসিড করতেছে ব্রাইটন, অ্যান্ড দেন তারপরে ফিকচারটা উলস, সেন্টারে 6th ওর্স টিম যারা সবচেয়ে বেশি চান্স কনসিড করতেছে, অ্যান্ড দেন 5th যেটা 4th যে ফিকচারটা তো ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। এটা ডাটা হয়তো চেঞ্জ হয়ে যাবে, বাট এই মুহূর্তে যে ডাটাগুলো আছে সেটাতে বোঝা যাচ্ছে যে হয়তো ব্রাইটন, উলস, ইভেন নেক্সট 3টা ফিকচারের জন্য মাঠেটা খুঁজে পেয়েছে। সো -4 নিলেও আসলে সেখানে আমার একটা ভালো রিটার্ন আসবে। আর পেড্রোর ক্ষেত্রে যে জিনিসটা কোচও বলছে যে আসলে সেই ক্যালিবারের নাম্বার 9 না যে ক্যালিবারে আসলে হ্যালান্ড বা ইয়ার কথা, সেটা কোচেরও কথাতে যেটা বোঝা গেছে। আর আরেকটা জিনিস হলো তাদের যেহেতু গুইকে খেলাচ্ছে, তারা ওখানে জর্জ খেলতেছে, ইভেন এই গেমকে যদিও সাসপেনশনের কারণে ডেলাপ খেলবে না, বাট আমার মনে হয় যে পেড্রো আসলে নাম্বার 9-এ চাইতে আসলে 10-এ বেশি ভালো খেলে। সো পেড্রো টু জোয়া পেড্রো এই মুহূর্তে আমার কাছে মনে হয় যে পেড্রো টু মাটাটা ইজ এ ভেরি গুড ট্রান্সফার, ইভেন এটা -4, ইভেন এটা যদি -4 হয়। Right, Parvez, thanks. That move that I'm considering, so let's right, okay, let's go to the next question. সাইবার স্কুলে আসলে ওই জিনিসটাকে একটু পিউরিফাইড করলো আর কি, যে আসলে যে ঠিক আছে কিনা, রাইট? আমি আসলে চিন্তা করতেছি নিব নাকি নিব না, সো যেহেতু কোশ্চেনটা আসছে আপনারা দিয়ে দিলাম, আমারও -4 লাগবে, অলরেডি ট্রান্সফার একটা করে ফেলছি। কোশ্চেন তো হারাই ফেললাম, কই গেল? Okay, Saib bhai, welcome back. Thank you bhai, good to be back. আজকেও কি আজকেও দুইজন না, আজকে তো আমরা দুইজন পেয়ার হইছি এক জায়গাতে, আমরা দুইজন তার সাথে একজন, 2 + 1 ইজ 3জন আর কি ভাই। এক্স্যাক্টলি, কিন্তু এটা ওই আমি জয়েন করার আগে মনে হয় নাকি? ও আচ্ছা আচ্ছা, যেটাই হোক, বাট আমি কিন্তু জয়েন করার সাথে সাথেই বলছিলাম যে ইউ আর জয়নিং শর্টলি,
That's what I said already. The moment I joined, I said, welcome, and then 3 of us will be here. Then I said about another guy who happens to be very scared of me these days. He's kind of completely avoiding me nowadays. If I come, he goes away. He comes, then I go away. For some reason, we can't see each other at all. Like, সহ্যই করতে পারতেছি না, সতীনের মতো অবস্থা আর কি, ঠিক আছে? That's the problem. But anyway, it is what it is, and I think the day I beat him and overtake him, I will definitely have a good laugh about it. But let's move on to the next question. Said Sajjad Jeris bhai, thank you bhai for this question. This is for whom? I think I lost track of who is this. This is for you, Parvez. Okay. So সাজ্জাদ ভাই যেটা যিনি কোশ্চেনটা করছে যে তার যে ডিফেন্স লাইনটা আছে এখান থেকে আসলে শেষ করবে, তো সেই ক্ষেত্রে যে জিনিসটা জানতে চাইছে যে আসলে তার মেইন প্রবলেমটা হলো ভিকারিও থেকে ভিকারো রিপ্লেসমেন্ট, বাজেট নট এ প্রবলেম। সো ভিকারিওর ক্ষেত্রে আমি যদি মনে করি যে আপনার আরেকটা ইস্যু হলো যে আপনি কোনো টিমই ডবল আপ করতে যাচ্ছেন, আই ডোন্ট প্রেফার ডবল ডিফেন্ডার ফ্রম এনি টিম ইনক্লুডিং আর্সেনাল। সো আর্সেনাল হইলো তিনি করবেন না, সেই ক্ষেত্রে আসলে যেহেতু এই ধরনের আপনার মাথায় আছে সেহেতু আমি ডবল আপ করতেও বলবো না। যখন প্রয়োজন পড়বে তখন আপনি চিন্তা করবেন, বাট এই মুহূর্তে যেহেতু করতে যাচ্ছেন না, তো আপনার ভিকারিও টু পোপ ইজ এ ভেরি গুড অপশন। বাজেট যেহেতু এখানে ফ্যাক্টর না, তো আমি পোপকে এখানে নিতে যাব। এবং পোপ ডিফেন্সিভ সেক্টর থেকে আমি যদি আর্সেনালের আমাদের নিউক্যাসলের যদি আপনি রেকর্ডটা দেখেন, আমাদের গোল কনসিড নামে আমাদের টুইটারে একটা থ্রেড যায় যেটা হলো জোনাল উইকনেস, যে জোনাল উইকনেসে কিন্তু আমরা গোল কনসিড নামে একটা লিস্ট দিচ্ছি, যেখানে আসলে আপনি দেখতে পারবেন যে কোন টিম কতগুলো গোল খাইছে এবং কোন সাইড দিয়ে গোলগুলো খাইছে। সেক্ষেত্রে দেখা যাবে যে স্ট্রং টিমগুলোর মধ্যে কিন্তু নিউক্যাসল আছে, এবং নিউক্যাসল যেহেতু স্ট্রং টিমের মধ্যে আছে, লাস্ট 15 থেকে 20-র মধ্যে তারা আছে। সো ডেফিনেটলি পোপ ইজ এ ভেরি গুড অপশন এবং লং টার্ম খুবই ভালো টিম। সো ভিকারিও টু পোপ। Right. Thanks, Parvez. Then Alamin Chaudhary, Gordon to Mbomo and Munoz to Gueye for budget adjust. কেমন হবে? Saif? I would definitely not do Munoz to Gueye. Munoz is someone you should look to bring in now, not transfer out. So if you want Mbomo, look for other options. So I would even keep Munoz and play Gordon, because Gordon's fixture is also really great. No need to do that just for Mbomo, just because Mbomo scored 2 goals in the last match. I think your team would be worse off after doing this move, I think. Right. Thanks, Saif. Hasib Akash, sorry brother, you lost it today just by that coin toss, but never mind. You'll definitely have many opportunities again. Kopal and I priced I favor Corlona, by the way. Congratulations, Bapi bhai. No, congratulations to you as well, Hasib. Actually, basically, Bapi bhai had just got 1 point less than you. Then, yeah, you would be the winner. But again, no worries. There are still. আমরা এখানে একজন আছে যেটা ফারহান আপুন না যায়, ফাহিম ভাই। তো ফাহিম ভাই কিন্তু 2বার সেকেন্ড পজিশনে গেছিল, 1 পয়েন্টের জন্য 2বারই জিততে পারেনি। বাট ফাহিম ভাইয়ের যে স্পিরিটটা আমি দেখছি, আমাকে পার্সোনালি হোয়াটসঅ্যাপ করছিল যে ভাই এখনো 30টা গেম গেছে। আমি ভাবছি এটাই হলো স্পিরিট, যে আসলে ওই সময়ও তার 2বার সেকেন্ড হয়ে গেছে। It's a long season. It's a very long season, so just hold on. এবং এটাই কিন্তু আমাদের কিন্তু এইবারের প্ল্যানটা কিন্তু এটার কারণে যে আমরা কিন্তু এই প্রাইস মানিটাকে আমাদের যে 20 বা 20 প্লাস যে আমরা প্রাইস মানিটা 20,000 এর উপরে যে প্রাইস মানিটা দেই, এটা কিন্তু স্প্রেড করে দিয়েছে। এখন কিন্তু দেখেন যে ওখানে 3 জন প্রাইস জিততো, কিন্তু এখন কিন্তু অলরেডি আমি যদি দেখি 10 গেমের মধ্যে কিন্তু 9 জন ডিফারেন্ট পিপল জিতছে। সো তারা কিন্তু অ্যাটলিস্ট একটা করে জার্সি কিন্তু 500 টাকা দিচ্ছে, নট এ খুব স্মল অ্যামাউন্ট, জার্সি দিচ্ছে, প্রত্যেক উইকে একটা করে জার্সি দিচ্ছে, হুইচ ইজ ভেরি গুড। আমার মনে হয় যে সবাই উৎসাহের সাথে আপনারা দিতে থাকেন, একদিন না একদিন কপালে থাকলে কে ঠেকায়। সো জিসকে নসিব মে হোগি উসকো মিলেগি। Right. So yeah, invite your friends as well. Just ask them to watch the show, and that's it. And I think our purpose of spreading the cash rather than just giving it to one person to win it, I think people find it extremely difficult to concentrate on the whole season. So you might, for some reason or the other, family reason, educational reason, exam reason, office reason, you might lose focus one game week, and then you lose the top position and you never get it back. And actually you ended up losing so much money, and that might make you feel very guilty and very heavy. So yeah, সব জায়গাতে মানে সব জায়গাতে কিন্তু সব পেজ সব গ্রুপেই কিন্তু আসলে ওই লিগটা হয়েই যায়।
কিন্তু এটাতে কিন্তু একটা ইন্টারেস্টিং যে আসলে আপনি every day you're not losing, you have the chance to win it every week. প্রত্যেক উইকে কিন্তু আপনার জেতার একটা চান্স Exactly. থাকতেছে, And it's more people winning as well. So এটার জন্য বেশি দিমাগ খরচা করতেছে না, জাস্ট জোনালটা দেখেন এবং জোনাল ফোকাস করে আপনি দেন, এবং জোনাল ফোকাস করে দিলে এই জিনিসটা লাগার চান্স খুবই বেশি থাকে। হ্যাঁ, যদি না আসলাম সো কন্টিনিউটির ব্যাপারটাও নাই যে ঠিক আছে আমার এই গেমকে আমি জয়েন করতে পারতেছি না, খেললাম না আমি, এটা অসুবিধা নাই, it doesn't affect you as well. Yeah, so that's what makes it easy. It's a very flexible thing that we have really started, right? Okay, let's move on to the next one. For next game week, 𝐲𝐻𝐻 to whom have Haaland and Welbeck? Parvez? Yeah, Mateta it is. No Mateta, okay. Mateta. All right. Then Hamim 9 is saying Pope. Okay, this is a big one. Okay, Saif one had 9 too. Saif is gone. I am here. Okay. I think Saif, are you there? I am here. Can you hear me? No, I don't think he is there. Okay, so Hamim 9 actually question we'll give him another big one next time. Can you hear me? Yes, I can hear you. I was here, but I don't think you were able to hear me. So I just think that shutting the video off might improve the net. Let's try that actually. So, okay, Pope, Dubravka definitely play Pope. Gabriel, Calafiori, Mukiele, Senesi, Vandeven. So I would play BB or not BB. Let's see the whole team now. NDS, Saka, Semenyo, Florentino, Kudus, Haaland, Mateta, Volta. No, I would not play BB with this team because Dubravka doesn't have the best of fixtures. Also, Senesi has a tough fixture. Vandeven, I think will definitely consider against Chelsea. So not the best option to play BB in this game week. I think it's better to hold. We might even get some double game week in the first half of the season. It will depend on where the Arsenal versus Crystal Palace Cup fixture falls. So wait for that, I think. So now I would say your best 11 would be you should bench Florentino and play the other 7 attackers, and then bench Senesi and Mukiele. Senesi or Vandeven, it's a coin toss. I think Senesi definitely will have DEFCON, but Vandeven has that attacking threat. So it's up to you which one you prefer, the attacking potential or the definite option of DEFCON. So other than that, it's really pretty straightforward. Play Pope, play Gabriel Calafiori, then one of Senesi and Vandeven, and then play all your attackers except for Florentino. That's it. Thanks, Saif. Yeah, okay, let's go to the next one. Just roll it down. Yeah, okay. এই উইকের ডিফারেন্সিয়াল কি হবে? Parvez? Minte is a very good differential option. Saka না থাকলে সাকাকে দেখতে পারেন, বা সাকা 16 পয়েন্ট সামথিং। বাট ডিফারেন্সিয়াল আমি যদি বলি যে ডিফারেন্সিয়াল বলতে আমি যেটা পার্সোনালি মনে করি যে 10% এর নিচে যাদের ওনারশিপ তারা ডিফারেন্সিয়াল। সো মিন্টে is a good differential option. Right. Okay. Thanks, Parvez. 𝐲𝐻𝐻 to Mateta or Welbeck, brother? I think it's Mateta. I think I can answer that for that. Nadim answer this is 5 এর বাকি। Yeah. ওই একদম জায়গা খাপে খাপ। আলম শারিয়া ঝলক তু। Yeah, পাড়া মহল্লার ম্যানেজার। খাপে খাপ মন্তব্য। সাইফ, পাড়া মহল্লার ম্যানেজার, পাড়া মহল্লার প্লেয়াররা কোয়েশ্চেন করছে পাড়া মহল্লার ম্যানেজারদের কাছে। সো if you can help him please. কোশ্চেন তো আসে নাই এখনো। আমি এই গেম উইকে আমি ভাবতেছিলাম যে 46 এভারেজ পয়েন্ট কেমনে হয়, তারপরে বুঝলাম যে মানে ভেন্ডেভেন অনেক টিমে এখনো রয়ে গেছে আর কি, একলে অর্ধেক পয়েন্ট দিয়ে দিচ্ছে। রাইট, 46 এর 23ই হয়ে দিয়ে দিচ্ছে। আর হলো সাকা, এই সালা গোল করাতে ডেড টিমগুলোর এভারেজ অনেক হাই ছিল আর কি। আমি একটা জিনিস মার্ক করছি যে লাস্ট ম্যাচে কিন্তু অনেকেই ভ্যান্ডেভেন, যেমন আলম শাহের ঝলক বা যাদের টিমে ভ্যান্ডেভেন বেঞ্চ করছিল, এটা কিন্তু পিছনে লজিক ছিল অনেক, যে কেন ভ্যান্ডেভেনকে আমি যখন দেখতে গেছি যে এখানে অনেকের টিমে বার্নস ছিল, বার্নসকে তো ভ্যান্ডেভেনের জায়গায় খেলাবে না, ভ্যান্ডেভেনের খেলা হলো এভারটনের সাথে অ্যাওয়ে ম্যাচ, সো ওয়াই বার্নস। অ্যান্ড দেন সেনেসি যাদের টিমে ছিল, কেন বর্নমাউথের সাথে ফরেস্টের সাথে কেন সে বসাবে, এটা একটা কারণ। আর আরেকটা ম্যাচ ছিল হইলো যাদের আর্সেনালের ডিফেন্স ছিল, তো আর্সেনালের ডিফেন্সে কখনোই
কেউ হোম ম্যাচে ক্রিস্টালের সাথে হোক আর যেটাই হোক কেউ বেঞ্চে বসাইতো না। সো এই প্লেয়ারগুলা যখন টিমের মধ্যে থাকবে, ইভেন চেলসির যাদের অনেকে দিয়েছিল রিস জেমস বা চালোবা, একে কেউ বেঞ্চ করবে না। সো সবাই আসলে আফসোস করতেছে যে ভ্যান ডেভেনকে আমরা বেঞ্চ করছি। তো আফসোস করার আগে দেখতে হবে যে গেমিং শুরুর সময় কি কখনোই মাথায় আসছিল যে ভ্যান ডেভেন এক গেমিং আগে ইজি ফিকচারে 0 পয়েন্ট দিছে, সেই ভ্যান ডেভিককে কেমন করে আমি এভারটনের সাথে ম্যাচ খেলাবো, যে যেখানে গ্যাব্রিয়েল সেনেসি হোম ম্যাচ খেলতেছে। তো লজিকটা যখন পাইছে তখন হয়তো বা সবাই ফ্রাস্ট্রেটেড হয়েছে। তো আমার কাছে এবং আমি খেলা দেখছি, এভারটন ওয়াজ আনলাকি নট টু স্কোর, ভিকারিও ওয়াজ রিয়েলি গ্রেট। এভারটন এনডিএ ওইখানে আমাকে খুবই ভালো লাগছে যে এনডিএ খুবই ভালো খেলছে এবং এনডিএ কুড হ্যাভ স্কোরড আই থিংক ডাবল ডিজিট ইজিলি। ইয়েস, ডাবল ডিজিট স্কোর করতো এনডিএ। সেখানে আমি মনে হচ্ছে যে একটা লাকিলি সে পায়ে গেছে, যেমন লাকিলি অনেকে ট্রিপল ক্যাপ্টেন এই গেমে হ্যালান্ডের যেমন একদম 90 মিনিটের পরে 2টা গোল দিয়ে 13 পয়েন্ট দিয়েছে, ট্রিপল ক্যাপ্টেন ক্লিক করছিল। তো ওই টাইপ কাইন্ড অফ ম্যাচ, এবং এই সিজনে এরকম অনেকগুলো ম্যাচ হয়েছে যে একদম শেষ মুহূর্তে যায় লাক ফেভার করছে, যেমন ব্রুনো ফার্নান্ডেস লাস্ট মিনিটে পেনাল্টি দিয়ে 10 পয়েন্ট রিটার্ন দিয়ে দিছে। তো এই সিজনে কিন্তু এই টাইপের হচ্ছে অনেক ঘটনা, লাকি আনলাকি একটু ফেভার করতেছে, লাক একটা ম্যাটার হচ্ছে। বাট এনিওয়ে okay, we'll come to this question later on then, রাইট, because he hasn't really sent a question. Okay, Akash Sarti is asking Semenyo against City or Enzo against Tottenham. Saif? I would play Semenyo. Can you hear us? I can hear you. Are Can you hear me? there? Can you hear us? আমি আগাই যাই। Okay, go on. আই থিঙ্ক এখানে আমি ইনফর্ম প্লেয়ার সেমেনো দুইটাই পয়েন্ট টস, বাট আমি পেনাল্টি টেকার হিসাবে হয়তো বা সেমেনোকেই আমি এখানে খেলাইতাম ইনফর্ম প্লেয়ার, যেহেতু সে ফর্মে আছে, লাস্ট ম্যাচগুলো খেলে নেই। বাট আমি জানি না সাইফ আসলে কাকে খেলাবে, বাট সাইফ এনিওয়ে যদি খেলে। আমাকে কি শোনা যায়? হ্যাঁ, আমার ভিডিও অফ করে কোনো লাভ হয় না। না, আমিও সেমেনিওকে খেলাইতাম। আমিও সেমেনিওকে খেলাইতাম ইনফর্ম প্লেয়ার, আর চেলসি যেহেতু ভালো খেলতেছে না। Okay. Even tossing can pick one. So tossing even tossing এর সাথে আমি এখানে হয়তোবা আবারও এখানে আমি টসিন কি বেঞ্চ করতাম, কারণ টসিনের সাথে খেলবে ভ্যান ডেভেন। সো ভ্যান ডেভেনকে খেলাইতাম, বিকজ ভ্যান ডেভেনের যেহেতু থ্রেটটা আসছে, তো ভ্যান ডেভেনকেই খেলাইতাম। টসিনকে এখানে আমি বেঞ্চ করতাম, কিয়ানেকেও খেলাইতাম। সো বেঞ্চ টসিন। আর জোয়া পেড্রো এখানে কি আমি বুঝি না, ওয়ান এখানে আমি জোয়া পেড্রো আর কিং এর মধ্যে আমি জোয়া পেড্রোকে খেলাইতাম, যদি টিমে থাকে ডেফিনেটলি প্লে জোয়া পেড্রো। Okay, Paramohalla manager, please answer this one. এরপরে কি কোনো ফলো আপ কোশ্চেন আছে? ইয়াস, ফলো আপ আছে হলো যে 0.3 ব্যাংকে আছে এন্ড ওয়াইল্ড কার্ড অলরেডি প্লেড। ট্রান্সফার করা আছে আমরা ভালো আছে। টিমটাই ব্যাক করেন দেখি। রায়া ওকে, ভ্যান ডেভেন, মুনোস, সেনেসি, গুডমনসন, ভ্যান ডাইক, সাকা, গ্রিলিশ, সেমিনিও, কাইসেডো, এন্ডারসন, হালান্ড, ওয়েলবেক, গিয়োকেরেস। টিমের মেজর ইস্যু যেটা হয়েছে যে ইউ ওয়েন্ট ফর ডাবল আর্সেনাল অ্যাটাক ইনস্টেড অফ ডাবল আর্সেনাল ডিফেন্স। সো এই গেম উইক বা এরপরে গেম উইকের পরে আই উড ডেফিনেটলি ট্রান্সফার আউট গিয়োকেরেস টু গো ফর ডাবল ডিফেন্স। So I think that's where the points are at this moment. Arsenal will play full on safe mode, trying not to concede. I just read another record they have made. They have become the first top flight team in history to go over a month without conceding a goal. So I think they will definitely try to keep that. So anyway, in this game week you can definitely play Raya, Munoz, Van de Ven, then Van Dijk I would play, and Saka, Grealish, Semenyo, Caicedo, Anderson, Haaland, Welbeck, Gyökeres. So bench Anderson and play the other 7 options that you have. I think it's still, even without double defense, it's a decent team. You have Munoz, so no need to transfer anyone in or out this game week, but definitely try to get out Gyökeres after the 2 good fixtures that they have, and then go for double defense in Arsenal. Thanks, Saif. And we have crossed our 12:10, so
Naidal Sujan, unfortunately, I think your big question will be omitted because we have just got it after. If we finish and we have ample time still, and we feel like we can do another question, then we'll take it, brother. Yeah, okay. Now let's move on. Rapid fire. So let's try and finish this as quickly. Okay. The next one, Jawad Chaudhary is saying, Fordham thoughts, bhai? Saif? Fordham আমি ওয়াইল্ড কার্ডে নিয়ে ব্যাপক ধরা খেয়েছি ভাই, এমন পয়েন্ট ডজিং কিছু দেখিনি। এই গেমে আমি অলরেডি ট্রান্সফার করে ফেলছি। আই ডোন্ট থিংক দেয়ার ইজ এনি পয়েন্ট হোল্ডিং হিম এনিমোর। Right. Thanks. Next one. রিচার্জ আপডেট। আমি আপডেটের ক্ষেত্রে যে জিনিসটা বলবো, সম্ভবত রিচার্জ এই ম্যাচে খেলবে না, এরকম একটা জিনিস শোনা গেছে। প্রেস কনফারেন্সের ইয়াগুলো কিন্তু যাওয়ার আমাদের ফেসবুকের যে পেজটা আছে ওখানে কিন্তু একটা থ্রেড আছে যেখানে সব প্রেস কনফারেন্সের একদম লাইভ যেটা এফপিএল ওয়াইজ এই টাইপের জিনিসগুলো ওখানে আপডেট দেওয়া আছে। ওকে, থ্যাঙ্কস ফর দিস। Gycoris to welterweight or hold? Saif? I think hold for the next two fixtures. Right. Okay. And then Jawad Chaudhary is asking if I transfer at Foden, whom to go, Bruno or Mbeumo? Parvez? রাইট নাও যদি ফরেন থেকে সত্যি হয় তাহলে এমবোমো আমার কাছে মনে হয় যে, বাট ব্রুনো এমবোমো একদম জাস্ট কয়েন টস। যখন আমি পার্সোনালি গেলে আমি এমবোমোতে যাইতাম এই মুহূর্তে। Right. Then Mbeumo is good captain pick. Saif? I think it's a good differential captain option. Okay. Best 5 mid options right now, Parvez? আমার কাছে মনে হয় যে বেস্ট 5 মিডফিল্ডার এই মুহূর্তে সাকা, সেমেনো, ইভেন সার, এন্ড দেন তার সাথে আমি যদি এনজো ফার্নান্ডেজকে অ্যাড করি ওখানে, and then the fifth midfielder any kind of Manchester United asset like Bruno or Mbeumo. Okay. India is also there. -8 kudos to Sar. Saif? I'm not sure. I might go for it. It's actually -4 the individual moves, so -8. I think I might go for it. I'm not sure what I will do. Okay, this is more of a comment, I think. Still stuck with Salah. ছাড়তে মনে চায় না। এটার সলিউশন কি? লাস্ট উইকে সালাকে ক্যাপ দিয়ে দিয়েছিলাম যেন একটা বাস খাই অ্যান্ড ট্রান্সফার আউট করতে পারি, বাট সবাই ব্ল্যাঙ্ক মারছে, সালা একটা অ্যাসিস্ট দিয়ে দিছে। To be honest, I can just tell you one thing, brother. If you feel like you don't want to leave Salah, then keep him. And if you don't force yourself to do it, you need to feel it in your. If it's a gut feeling that you want to keep Salah, then just stay with Salah. If you feel like you need to sell him, then despite all the hard feelings, just sell him. Yeah. Go on. João Pedro কেন রিটার্ন করতে পারছে না? কারণ রিয়ার যদি আমি বলি যে একদম এক্সাক্ট, রিয়ার পেড্রো আসলে গোলের মতো সরাইতে পারতেছে না, এটাই হলো মেইন কারণ। বাট টেকনিক্যাল এটা হলো মেইন ব্যাপার। বাট যে জিনিসটা কোচের কাছ থেকে আমি শুনতে পারছি সেটা হলো যে ও বেটার প্লেয়ার হলো নাম্বার 9 এর সাথে নাম্বার 10। লাস্ট ম্যাচগুলোতে সে নাম্বার 9 হিসেবে খেলছে, দ্যাটস ওয়াই আসলে তার রিটার্নটা সেভাবে আসতেছে না। বাট নাম্বার 10 এর কিন্তু তার রিটার্নটা আমরা লাস্ট উইকে একটা কিন্তু স্ট্যাট দেখাইছিলাম যেখানে আসলে প্রথম 4টা গেম উইকে জোয়া পেড্রোর ফিনিশিং বা রিটার্নটা আসতেছিল বিকজ অফ সে নাম্বার 10 এ খেলতেছিল, এবং যখনই পালমার বাইরা ইনজুরি হয়ে গেল এবং আউট হয়ে গেল তখন কিন্তু সে নাম্বার 9 এ খেলা শুরু করলো এবং তখন থেকে আসলে তার এই জিনিসটা কমে যাওয়া শুরু করছে। এটা হলো টেকনিক্যাল ইস্যু। বাট আমার কাছে মনে হয় যে যেহেতু ভালো খেলছে এন্ড দেন খারাপ খেলতেছে, আমার মনে হয় তা আবার ভালোর পরে প্রত্যেকটা জিনিস ভালোর পরে খারাপ, খারাপের পরে ভালো আসবে। তো আমার মনে হয় যে জোয়া পেড্রো এই মুহূর্তে হিস্ট্রি বলে এফপিএল এর যখনই কোনো প্লেয়ার সেল হয় ওই ভালো পারে, যেহেতু সেল হয়েছে পেড্রো আবার ভালো করা শুরু করবে। রাইট, থ্যাঙ্কস পারভেজ। গোল শটাইতে না পারলে তো গোল হবে না। দ্যাটস দ্য মোস্ট ব্রিলিয়েন্ট অ্যানালাইসিস আইভ এভার হার্ড across the footballing world. Something that I'm trying to actually tell my son. This is actually a very important analysis and an advice. I tell my son, if you fiddle around with the ball, no matter how much you fiddle around with the ball inside the box, they will not tell you that Allianz scored so many goals. You got to shoot at the goalpost and you will get some goals. If you shoot 10, you might get 1 goal, but if you shoot none, you get 0 goals anyway. Yeah, so I think that's exactly a message that
Pedro needs to hear as well from me. Anyway, Pope or Dubravka? Saif. Oh, No. Pope. Gabriel Timber, Califeri, Senesi, alternative pick 3. গ্যাব্রিয়েল টিম্বার ক্যালাফিওরি তিনজনকে একই খেলাবো ট্রিপল আর্সেনাল ডিফেন্স নিচে নি তো ওই জন্য তো এইখানে কেন খেলাবেন না All right. Anyone to bench? Caicedo. Caicedo. Okay. Thanks. anyone to bench Alan Mateta, Yao Pedro. বাট যেটা শুনলাম আর কি একটু আগে যে সাইফ বললো যে তার একটা ভিডিও পোস্ট হয়েছে হ্যালান্ডের যদি এই কাইন্ডের যদি কিছু হয় তাহলে হ্যালান্ডকেও এখানে ইউজ করা যাইতে পারে বাট এটা হইলো একটু হাস্যকর হবে বাট আমি এখানে জোয়া পেড্রোকেই বেঞ্চ করতাম A Cryptic 7061. I think this Cryptic 7061 is this thing, no? What do you call it? What's his name? He used to comment. Yes, 𝐓𝐾 Alam. That's it. Thanks. I'm losing a bit of names nowadays because I haven't been coming regularly. So this goes to show how bad I'm becoming at least. Thanks, Saif. Really appreciate that one. See, it's not me just who remembers people's name. Huh? It's all of us who remembers names. Yeah. So managers, don't feel bad about the fact that, you know, you come here, comment করলাম কেউ চেনে না আমাদেরকে কিছু না হুদাই এরা খালি আমাদের নামে নাম শুনলেই চিনবো ছবি দেখলেই We remember you even if you have a cryptic name. Exactly. Your picture says it all. Anyway, criticize any transfer suggestion. What you said, I don't know what he said. Any transfer suggestions? Cannot really suggest transfer without knowing the team. রাইট বাট টিমের মধ্যে যে জিনিসটা আমরা দেখতে পাচ্ছি সেটা পোপ ডুব্রাকা একটা আছে পিক 3 বলছিল এখানে ডিফেন্স এখানে দিয়ে দিছে আর আরেকটা হলো মিডফিল্ডার আমরা দেখতে পাচ্ছি হলো এনজো সানচেস কাইসেডো সো আর ফরওয়ার্ড লাইন হলো মাটেটা জোয়া পেড্রো এন্ড হ্যালান্ড সো এদের মধ্যে থাকে যদি কাউকে সো ডবল আর্সেনাল মিডফিল্ড এনজো কাইসেডো আছে আমি এই জায়গাটাতে হয়তো চেঞ্জ করতাম আমি স্যার আর্সেনাল এনজো এনজি সেভেন ওই চারজনকেই রাখতাম সো কাইসেডো টু সামহাউ যদি ওখানে চেঞ্জ করে কোনো প্লেয়ারকে নেওয়া যেত লং স্টাফ এই প্রাইস পয়েন্ট আমার কাছে মানে একটা ভালো অপশন লং স্টাফ 4.9 মিলিয়নের সো প্লাস ডাউন করে অন্য জায়গায় আপ করা যেতে পারে Okay, do. Thanks, Parvez. But yeah, just 𝐓𝐾 by Parvez, I think, was not very serious about benching Haaland, but just that, you know, that was a joke. Don't take it seriously. Today Parvez is giving some awesome analysis, so please accept Parvez's awesome analysis like gole shoot na marle to goal hobe na Haaland ke apni bench korte paren. These are classic ones. I think Parvez's name egla meme banano jete pare. But anyway, it is what it is. Thanks so much. Okay, Taskin Ahmed is asking, Saif, what do you think? Of course. লাস্ট ম্যাচে ক্রিস্টালের সাথে আমি ডবল ডিফেন্স করছিলাম এবং আমার ক্লিক করছে ওখানে তো এটা বার্নলির সাথে ওয়াই নট I have triple defense. ইয়াস ট্রিপল ডিফেন্স যে একটু আগেও যে কিপটিক ভাই যেটা দেখাইলো আর কি বাট কিপটিক হাইরোল I have Raya, Timber, Gabriel. রাইট ফুলহ্যাম অ্যান্ডারসন fit to play. Should we write an application to FPL Towers and tell them that, you know, if they could consider allowing us more Arsenal assets, then we would be very obliged? Should I? Because it just seems like everybody is just going all over Arsenal. I don't know why. But anyway, I get it. They're number one. They're playing well. They're winning the matches. I don't really know why not. Yeah, I understand. But yeah, like Gabriel Timber, their attacking Raya, options are underwhelming for me, except for 𝐓𝐨𝐧𝐬. I think other options are a bit overrated. Defense is where the money is. True. Defense is big at the back is back, right? Yeah. Big at the back is back again. Right. Okay. Fulham or Anderson কে খেলবো? যেটা আমরা বলতে যাচ্ছিলাম যে এখানে এই বলছে তো কন্টেনশনের মধ্যেই আছে বাট আমি যে ভাইকে যে জিনিসটা বলবো যে আমাদের ঘন ফুটবল ফ্যান্টাসির একটা থ্রেড কিন্তু আমরা স্পেশালি দেই যেখানে প্রেস কনফারেন্স রাউন্ড আপ এক থ্রেডের মধ্যে ওখানে কিন্তু একদম সুন্দর করে দেওয়া আছে আপনি ওটাও করতে পারেন বাট অ্যান্ডারসন একদম 100% ফিট না কন্ডিশনের মধ্যে আছে আই হোপ যে সে এই ম্যাচে খেলবে আমার মনে হয় Okay, thanks for this. Next one, Gueye or Anderson, whom to start? Anderson, is it Nottingham Forest? Then Gueye.
এরা ফলে ফুলহ্যাম অ্যান্ডারসন। Fulham Anderson, but Nottingham Forest Anderson only Guhi. Okay. Akramul Hossain Anon is asking Senesi or Richards. রিচার্ডস খেলবে কিনা এটা আমি নট শিওর, বাট সেনেসিকে আমি বেঞ্চ করতাম, রিচার্ডসকে খেলাইতাম এই ম্যাচে। Zulfikar Al Bappi, Enzo or Trippier, bench one. I would bench the defender, I think. Yeah. Play Enzo. Okay. Big question duck. Okay, big question. Next one, we are ducking that one for now. Faisal Kabir is asking Alderete to start or not. I think Alderete এই গেম উইকে মনে হয় না খেলবে। আমার কাছে প্রেস কনফারেন্স দেখে যেটা মনে হয়েছে, এটা পার্সোনাল অপিনিয়ন, বাট সে খেললেও আমি আশ্চর্য হব না। বাট আমার পার্সোনাল অপিনিয়ন হলো অলরেডি এই ম্যাচে খেলবে না, হয়তো না। Okay. সো অলরেডি বেঞ্চ। Okay. কনভিনশন ট্রুফাট। রাহুল আপডেট কি? জুলফিকার আলী বাপ্পি। রাহুল সম্ভবত রাহুল হিমেনেজ সম্ভবত এই ম্যাচে ফিট আউট। Okay. By Gordon to whom? Gordon কি injured? No, don't sell Gordon. মানে মানুষ গর্ডনকে কেন সেল করতেছে? রাইট, গর্ডনের পরে আসলে গর্ডন প্রিমিয়ার লিগ খেলতেছে না, খেলতেছে না, এটা একটা ব্যাপার। গর্ডনের ক্ষেত্রে আমি একটা জাস্ট ইনফো, আমাদের জোনালের একটা ইনফো দেখাই, তাহলে এখানে আপনি জিনিসটা আরো হবে। আমার পার্সোনাল প্ল্যান ছিল গর্ডন আমার টিমেও ছিল। যদি আপনি এখানে দেখেন যে গর্ডন ওয়েস্ট হ্যাম আসলে এই জায়গাটাতে কি করতেছে, তাহলে বুঝতে পারছেন। কিন্তু ফোর্থ ওয়েস্ট হ্যাম এখানে 22টা চান্স কনসিড করছে লাস্ট 6 ম্যাচে। সো গর্ডন ইজ এ ভেরি গুড অপশন এই গেম উইকে, যেটা আমি মনে করতেছি। গর্ডন খেলতেছে খুব ভালো, লাস্ট ম্যাচে 2টা বিগ চান্স ক্রিয়েট করছিল, সামহাউ আলটিমেটকে কনভার্ট করতে পারে নাই। এই ম্যাচেও ওয়েস্ট হ্যাম কিন্তু নট লাইক আসার পরও কিন্তু সেইভাবে পারফর্ম করতেছে না। আমার মনে হচ্ছে লাস্ট চান্স গর্ডনকে এটা দেখায়। আর একটা বড় জিনিস হলো গর্ডন কিন্তু ইএফএল কাপের ম্যাচে কিন্তু সেইভাবে খেলে নাই, ইনভলভ ছিল না, একদম শেষের দিকে নামছিল 70 মিনিটে। সো গর্ডনকে সেল না করে রাখাটাই আমার কাছে মনে হয় বেশি ভালো হবে। বাট যদি ফ্রি ট্রান্সফার থাকে সেটা একটা Too long answers for this. শেষ লাস্ট কোশ্চেন। Okay. খতম। Okay. টাটা, বাই বাই। Then this one is the what? Bench boost খেলা কি ঠিক হবে? Saif? না, I don't think so. দুইটা বড় কোশ্চেন আছে, আর একটা কোশ্চেন মনে মিস হয়েছে। ফয়সাল কবিরের সেকেন্ড কোশ্চেনটা মিস হয়েছে না, বেঞ্চ 2। কোনটা? ফোর্থ লাস্ট কোশ্চেন যেটা। ও বেঞ্চ 2 এই যে। ও আচ্ছা, বেঞ্চ 2। সো বেঞ্চ 2 এখানে আসলে যে ওয়ালডারেটে এন্ড ট্রুফাট, গুডমনসনকে আমি খেলাইতাম। Okay, last one for the day, and we are sorry, unfortunately, those who have sent big questions after the time, we're not taking it. It's already 1:20, and I think I'm quite tired of sitting down here like this and doing it. It's a bit congested as well. Okay, and of course there'll be the deadline show, so you can join us there. Bench boost খেলা কি ঠিক হবে, Saif? No, I have already answered that. No. Okay. All right, audience, that's it for today then. Thank you so much for joining. Saif, as always, thank you so much and glad to see you back. If you can bring your colleague along next time, just tell him that I don't bite and I don't hurt people, then that would be awesome, Saif. If you can do me that As you favor. remember, my colleague gets a bit busy at the end of the year. That okay, right. Thanks. Point noted, Saif. Really, You will see lots of excuses for him, long office hours and so on. Yeah, okay. No, totally recognizable. I think I've seen that pattern for the last 3-4 years, and I think it's high time that I should recognize that as a sort of like a permanent pattern rather than a sort it's of like the Neymar and his sister's birthday. Yes, exactly. But anyway, just tell him that that somebody said that I don't bite. Just say that, yeah, and then he should understand. Thanks, Parvez, as always, and of course all the audience who have joined. Thank you so much for all your questions. Thank you, and I hope you enjoyed the show. We'll be back next Tuesday, next week again, before the game week 11, and then of course after that is the international break. But until then, have a good weekend. Enjoy your week, and may your arrows be green. Take care. Bye bye. Goodbye, everyone. Good night.